Olá, chat. Pronto, é mais uma... Caramba, a minha voz está horrível. Mais uma live stream do Wuthering, chat. Não, eu não quero é lutar isto. Eu estava a lutar isto antes. Por causa que eu estou a fazer uma coisa aqui para todos os personagens que eu tenho. Que é meter eles a nível máximo, chat. E eu agora estou a cuidar do Mortefi. Então eu tenho que lutar contra esta baleia agora. A baleia não, a tartaruga. Estava-me a confundir, chat, com um boss que nunca foi lançado neste jogo. E em vez disso foi utilizado apenas para uma cutscene. Estou triste, mas ok, chat. Desculpa, estava a suar agora. Mas ok, onde é que estão as minhas meias, por acaso? Que isto está um frio do caraças. Eu por acaso eu estava deitado agora. Era para esta live stream já ter acontecido para aí às 11 horas. Que nem a última. Eu acho que foi que nem a última. Mas aquilo que aconteceu é que eu basicamente comi uma pizza inteira. E eu tive de digerir aquele chat. E estava um pouco difícil. Eu me deitei para digerir essa porcaria toda. O jogo não tem exatamente classes. Eu acho que são mais tipo papéis, como diz aqui. Mas não é classe exatamente. Eu acho que o sistema de classes neste jogo é muito mais complexo do Wuthering. É muito mais complexo. Quer dizer, do Wuthering não, do que PCR. PCR é tipo muito mais simples. Isto é uma confusão de caraças. Parece que eles meteram o sistema de orbes, foi nos papéis. Literalmente parece que eles meteram o sistema de orbes, mas nos papéis que eles têm. Mas ok, hoje é para fazer a história da Galbrena, mas como eu estava a falar, eu estou a fazer aqui um pequeno projeto de basicamente fazer level up a todo mundo. A pior parte é que isso significa que eu tenho que fazer level up ao Ling Yang, que eu não quero, mas pelo menos, ao contrário da versão dele em Puncher Heaven, este aqui está em nível 90, chat. O de PCR ainda não saiu do nível 1. Qual era o nome dele? O Shang-Hu, não era? Não foi no banheiro, foi tipo deitado. Foi literalmente deitado. Eu estava deitado agora. Mas por acaso até eu estou agora um pouco melhor, por acaso. E nem foi fazer, foi para estudar, como assim? Mas já, só falta agora estes dois. E depois é ir para as skills. Calma, eu já não tenho um personagem de 6 estrelas. Seja de... shit. Ok, eu tenho ela quase é 6, chat. Eu estava a perguntar, eu não tenho alguém aqui que tenha, tipo, sequência 6 ou algo do género. Não, eu tenho aqui. É exatamente aqui. Pelo menos, vou pensar pelo lado positivo, pelo menos não foi o Ling Yang. Eu queria que fosse a Verina. A Verina é muito boa com C2. Quer dizer, com S2. O S2 dela é muito, mas muito útil. Já que, tipo, ela dá, eu acho que, um coisa extra para ela, não é? Bom, a Kuro anunciou os personagens, mas não quer dizer que vão lançar só aqueles. Podem... ok. Eu por acaso nem quero saber, eles meteram um novo banner, que é um banner porcaria, eu estou mais preocupado sobre isso. Do que os personagens. Eu estou mais preocupado sobre o banner de porcaria que eles vão meter agora, que já não vai ser da forma antiga. O que é isto? Isto é uma coisa que ainda não fiz. Eu acho que tem um game mode agora, que é estilo... Vampire Survivors, eu acho. Mas ainda não cheguei.
Eu estava tanto ocupado com o PGR e com o Arc Raider. Se eu por acaso antes de começar esta live, se não eu estava a chegar agora um pouco de Arc Raider. Se eu quero chegar a esta live. Ah, pois é, agora dá para entrar aqui dentro, não é? Nice. Eu espero que o jogo não acabe por crashar. Wuthering Waves, por acaso, eu acho que a maior parte dos jogos que eu utilizo frame gen acaba por crashar. Quer dizer, Cyberpunk ainda não aconteceu isso. Eu não sei o que é, mas se existe alguma coisa com estas placas gráficas, tipo estranho. É black screen, se essa porcaria toda é tipo muito, mas muito estranho. Isso não vai durar muito, o pessoal não gostou nem um pouco. Eu ouvi que o pessoal lá da versão global não gostou. E a da CN eu acho também não. Pelo menos foi o que ouvi. Ouvi que a CN também não gostou, mas ainda não tenho 100% a certeza. Alguns comentários realmente não gostaram nada disso. Então eu espero que eles movam. Essa é a coisa que eu mais gosto de PGR. PGR antigamente, antes de esse banner... Ah, eu posso falar com isto? Eu não sabia. Ok, eu não sabia que eu podia fazer em chat. Mas como eu estava a dizer... Eu acho que o pessoal lá na CE não gostou dessa porcaria. Então não sei se vai ser mudado. Mas como eu estava a dizer, aquilo que eu gosto de PGR é que eu posso apanhar os personagens e as armas mais ou menos a qualquer altura que eu quiser. A única coisa boa desse banner é que se houver alguma rerun ou algo de género, é 100%. Mas vamos ser honestos, chat. Quem é que raios apanha personagens em PGR por reruns? Literalmente quem? PGR não é aquele tipo de jogo que iria funcionar com banners limitados. Simplesmente não iria. Não é que nem Nick é. Não é literalmente que nem Nick é. Eu acho que até Nick ainda por cima é melhor nesse quesito. Porque pelo menos eles metem no banner standard, não é? Esses banners limitados, agora, provavelmente não vão tipo, aparecer no banner normal, sabem? Essa também é a pior parte. Eles vão apenas meter os personagens por rerun. E as armas também. Essa é a pior parte. Em PGR eu posso apanhar as armas que eu quiser a qualquer altura. Mas não. Eles querem fazer a mesma porcaria que eles estão a fazer com o Wuthering. Que é a coisa que eu mais odeio. Eu acho que o Wuthering, a esta altura, já deviam ter metido novos personagens aqui no banner principal. Hopefully, we'll make new findings. Mas não, ainda temos os 3 mesmos gajos. Este banner realmente não vale a pena. A não ser que vocês queiram maximizar todos os coisas. Todas essas coisas. Porque vocês apanham mais daqueles coisas quando maior for a vossa constelação, sabem? Se vocês tiverem, por exemplo, um personagem de C6... eles vão dar muitos mais corais do que seria se não tivesse C6, basicamente. Então o PGR está tipo a piorar nesse quesito também. Pelo menos o Wuthering tem alguma coisa a apanhar o personagem mais vezes. Em PGR também não. Em PGR isso basicamente não existe. Então aquilo basicamente vai estar a consumir as tuas pulses. Vai ser limitado. Não vais ganhar nada tipo em troca, sabem? É mau. É tão mau que eu por acaso já ouvi pessoas basicamente a falarem que eles já não estão a pensar gastar tipo dinheiro. Pois eu sigo um tipo que é eficiente na Alpa, que faz tipo uns vídeos meio doidos, sabem? Eu acho que o nome dele começa com R, Ranco Doshi ou algo do género. Eu não sei dizer quem ele era, mas ele até disse que ele estava ansioso para tipo meter a Alpa ao máximo e esse tipo de coisas, mas com o novo banner isso está meio... Não, sabem? Honestamente eu também estou a sentir um pouco mesmo, para ser verdade. Eu acho que eu vou salvar aquilo que eu tenho para a Alpa, apanhar tudo e
até esse banner ser removido, literalmente não meter dinheiro no jogo. Eu não digo que vou fazer isso 100%. Sabe-se lá o que vai acontecer, sabem? Mas se esses banners tipo continuarem isso tudo, mesmo depois das primeiras vezes, eu acho que eu vou gastar menos em PSR. Aquilo que eu gosto de PSR é realmente pelo quão tipo amigável com os jogadores eles são, sabem? E esse é um dos motivos que eu jogo o jogo. Eu acho que eles tratem tipo o jogador bastante bem. Até o Wuthering não trata os jogadores assim tão bem quanto o PSR. Eu tipo neste estou a brincar. É um nível completamente diferente. É literalmente um nível completamente diferente. Mas já, eu espero que não dure muito. Eu espero que seja que nem aquelas coisas do Uniframes, que é tipo aquela que anuncia cidade. Pois aquilo que eles estavam a tentar fazer com os Uniframes era basicamente fazer com que personagens arranques sejam tipo como. É basicamente a fazer tu apanhares, tu pagares ou fazeres pulls para personagens arranques, sabem? Era basicamente isso. Aquilo que o Uniframes estavam a fazer. Aquilo que eles estão a fazer agora, eu realmente espero que tenham o mesmo destino que o Uniframes. Eu realmente espero. Que sejam completamente abandonados ou desistem a meio do caminho. Porque literalmente não está a fazer nada. O que é que esses dois estão a fazer para aqui, hã? Merda de poça que eles estavam a fazer. Mas ok, vamos começar. Já fiz o meu yapping. Eu por acaso eu tenho o volume de show no máximo. Acho que eu devo ter diminuído um pouco. Ah não. Está normal. A coisa que eu gosto do Wuthering é que eu posso ficar a assistir as cutscenes sem estar a traduzir. Eu vou ser honesto, eu acho que a show já devia ter PTBR. Para ser honesto. Eu realmente acho que já deveria ter mais linguagens. A Kuro já não é tipo aquela mini empresa. Que era tipo antes de PSR e essa coisa toda, sabem? Eu realmente acho que eles deviam meter mais linguagens. Originalmente eu acho que era para ter tido, para ser verdade. Até tinha o coisa na Epic em PTBR. Eu realmente acho que eles não conseguiram apanhar localizadores quando tipo o show lançou. Eu acho que esse foi o mesmo caso. If it's really from the Sentinel, why do we need the Thronodian's power for that? Maybe because they fused together at some point. Oh, well, guess that's why we need to find Cardathea. Maybe she'll know a workaround. The Black Shore is warned that the waters in Raguna are acting weird again. Gotta be extra careful. And you know, something feels off in the city too. It's not as cheerful as when we left it. Parecia bem uns minutos atrás. Deve ser apenas o clima. Sério, eu acho que aquilo que o Wuthering faz melhor do que PSR é literalmente tipo as cutscenes cinemáticas. Howling winds, rising storms, and ghosts adrift. I heard the captain's call. Este jogo realmente tem uma espécie que é realmente parecido com o cinema, sabem? Hoist the sails, O humanity! The abyss and the summit of Eu não acho que foi assim antes, por acaso. Eu acho que deve ter começado na 1.1. Esse estilo de coisas. A partir da 1.1 eu acho que foi onde começou a ir mais para lá de cinema. Mais para lá de cinemático. 1.0 ainda não era. Why do you burn alone in your own flames? If you do not first become ashes, how will you rebuild?
Embrace your fire. Embrace your grief. Go into your solitude. I love those who dare to create, who strive to transcend. For in doing so, their old selves are destroyed. Yes, so they might reach the shores of a new life. To journey onward is perilous. To stand still is perilous. To look back is... Sério, olhar para o peito do Brant me dá inveja. O gajo é tipo extremamente wild. Is perilous. Now, I begin to understand what truly makes a hero great. It is to stand before him. Eu acredito que o gajo conseguia fazer subir aquela pedra que tem daquela história que é um gajo a subir uma montanha com uma pedra. Eu esqueci qual era o nome dele. Apenas com o peito, sabem? E puta ela. They leap without hesitation into the unknown. Se é para garota, se aquilo deve ser tipo big fan service. Today, may you hold fast to every last ember of courage and hope. Para mim só deixa com inveja. já consigo perceber porque é que garotas têm inveja daqueles personagens com peitos bem grandes, sabem? Eu acho que é o mesmo efeito que o Brand está a fazer a mim. Eu fico com inveja. Oh não, é o Christopher Colombo, chat. It is a tale told by fools, full of sound and fury, signifying nothing. Ok, para onde é que raios vamos parar? Nós sabíamos que a cidade estava mal, mas porque é que raios nós estamos mal agora? Buling's bronze mirror isn't responding. Abby, Vamos puxados para um sonho, Alexandre? this isn't like what happened in Septimont. I guess I can only keep moving and find out why. Eu por acaso eu queria era ver as opções de áudio, mas não posso tipo ver agora, Alexandre. Ok. É que eu estou a achar que o som do áudio está um pouco baixo. Eu acho que eu devo ter abaixado isto. Não. Eu acho estranho, pois o áudio realmente parece um pouco baixo, comparado ao normal. Talvez foi porque o coisa racer ainda não iniciou. Às vezes eu tento iniciar isto, mas às vezes tipo não vai. É estranho. Ok, não. Realmente está a parecer um pouco baixo. Este jogo é um pouco estranho, pois às vezes o áudio parece bem baixo e outras vezes parece tipo bem alto, sabem? Calma, isto não é o pessoal? Aquela é Poema e esta é Carlota, o quê? Mistaking rebellion and recklessness for glory, like an inferior gem made precious only by how it glitters. Yes, even the cast-offs of lesser branches can earn admiration if they shine bright enough. She couldn't control the monstrous family legacy, so she turned to bravado, an armor crafted to hide her naivety and fear. Fragile, false, but oh, how brilliantly a gem shines. In the instant it shatters. Estás muito poético hoje, Christopher. Mas se há para o meu gosto, para ser verdade. Heart, blindly devoted to a deity on the verge of extinction. Yet the true eternal divinity embraces all. It washes away everything, be it joy or sorrow. Eu não sei se nesta live stream eu consigo fazer as duas partes. She realigned her faltering. Eu acho que eu vou ter que separar as duas. Doing so,
Não sei se temos tipo, tempo suficiente para as duas. Normalmente cada uma demora tipo 4 horas cada, não é? The phases of the moon wove her luminous gaze. Yet she Também ao fim que este patch é longo. light to peer into fate's Mas posso estar errado. Her eyes were destined to be burned. All who overstep cannot escape its wrath. Now neither she nor her moon will ever be whole again. Sério, eu fosse honesto, eu não ia gostar se PGR tivesse tipo voz. Eu não sei porquê. Não é algo que eu seja muito fã para o estilo de jogo que PGR tipo é, sabem? A beautiful, sorrowful fantasy. Eu sei que algumas visual novels têm tipo voz, Blind devotion mas ainda assim eu gosto tipo de 100, sabem? but fear Também ajuda a traduzir. eaten away at her soul. Illusion stripped her of freedom, and her tears. Mas eu acho que este estilo fica muito bem com o Wuthering. What she needs is not light, but a long, dreamless sleep. Eu estou a tentar perceber o que é este gajo a dizer, mas a única coisa que eu percebo é que eu não estou a perceber nada. A valiant and determined Eu quero perceber aquilo que está a acontecer comigo, não com os outros. A faint ember lingers, flickering, Vamos tipo envenenados ou algo do género? alive. Conquest and slaughter walk hand in hand. Sooner or later, she will be consumed by the very sun that nurtured her. Beyond her throne lies nothing but withered bones. If she cannot endure such loneliness, then she must learn to descend her own steps and enter their world. He plays the role of captain. I have a theory. Tell me, do you think a performer would ever realize that he is part of a grander play? He mistook his role for his true self, blind to danger and death alike. In the end, he led his crew straight into the abyss. Burning passion is but a beautiful kind of madness. When the curtain falls, he'll stand trial before the flames of his own arrogance. Este último aqui? Amid the endless cycle of surging tides, she plunges into fate's swirling maelstrom once more. Soon, she will wear a new crown, one ordained by fate. Eu acho que este tipo de coisa sei que devia ter sido tipo Live 2D, sabem? Long ago, Algumas vezes tem algumas partes que é tipo assim. fleeting moment of stolen peace. Mas eu realmente acho que deviam fazer tipo Live 2D. Fate Eu acho que iria ficar tipo muito melhor. and now Calma, agora o rato desliga sozinho? Isso é fixe. Agora se eu ficasse um tempo sem me ver, aquilo desaparece. Cool. or man who commands fate. Estás a ver aqui, caiu a energia. Por acaso que hoje a energia aqui de manhã. Também está a chover aqui um pouco. Por acaso eu ouvi que eles estavam a fazer uma manutenção por aí, eu acho que Lisboa ou algo do género, por esses cantos, para atualizar a energia. Ou algo do género. Era algo desse estilo. Então eu faltei apenas por uns minutos hoje a luz de manhã. Não foi minutos, foi apenas segundos por acaso. Sério, os cenários que este jogo faz é tipo extremamente bonitos. Da forma que eles estão a fazer isto parece um background PGR. É só para verem o nível de estilo da arte PGR, por acaso. Sério, eu acho que vocês talvez não notem muito,
porque estão a olhar para o texto e esse tipo de coisas. What Em PGR. is this place? Mas tipo, o estilo artístico melhorou bastante desde os coisas iniciais em PGR. Em PGR, até está para ver os backgrounds que eram antigos e novos. Os antigos é quando tinha aquela aparência meio 3D, sabem? Through me, enter the city of eternal bliss. All who enter must first forsake all hope. Eu acho que durante uma parte, durante desenvolvimento, eu acho que PGR, tipo, These tasks, era para ser que nem Wuthering. why aren't they attacking? No estilo de cutscene, sabem? Mas eu acho que eles não conseguiram. Open the gate. Eu não vou abrir os portões para vocês, só vou massacrar vocês todos. O que vocês estão a falar? Lembro que uma vez fizeram um fanart do Virgil antes que collab. Eu tive vezes a fanart colocou ele como físico. Imagina, a Kuro lançou ele na collab como físico. Coincidência? Coincidência? Eu acho que já sabiam disso. Já estavam a prever. Ainda me lembro quando eu definhei o elemento da Alpa. Ainda me lembro dessa porcaria. E também definhei o lip dela, que ia ser Dark, não é? Que era o Dark Flow. Então eu acertei nos dois. Holy shit. Eu acho que ela vai ser Ignition. I will deliver you her death. Sério, eu adoro tanto a Galbrena. Eu já cheguei um pouco com ela, por acaso. Ela é mesmo tipo dano, sabem? O moveset dela é basicamente Gunslinger. É tão cool. Eu por acaso estava para fazer referência a... Rover? Devil May Cry, no título. Mas em vez disso eu fiquei tipo... este parece mais algo... Esta também parece mais algo tipo saído de Red Dead Redemption, sabem? Em que tem aquela do John Marston a apontar a shotgun. O passive dela é basicamente a baioneta. Mas quando ela está tipo a voar é essa coisa toda, tipo aquilo de girar no ar, é basicamente Gunslinger. Pois vamos ser honestos, ninguém utiliza Gunslinger no chão. Terminou as PGR? Terminei. As PGR já foram, está feito por agora. Agora é esperar pela Leaf. Eu acho que eu vi o paraíso, exatamente. You're finally awake. Hey, you are finally awake. The next. We're trying to cross the border, right? You're Same as down on the us. ground. And that thief over there. Eu já sei esse score. Pelo menos eu acho que eu sei de cor. I'm fine. What I saw, though. Ok, vamos contar aquilo que nós vimos. Sounds like the same thing happening to the people here. From what I've heard, many Raganese have been having peculiar dreams lately. Even some of our troop members too. Eu por acaso nunca cheguei a baioneta, mas eu na altura eu vi vídeos. The Por acaso. following Rita. Eu ainda acho que eu prefiro DMC. And it's not just Também é in triste dream aquilo que land aconteceu com Bayonetta. Bayonetta basicamente virou tipo exclusivo tipo da Nintendo e isso meio que também Cross Renacida lately. retirou-me de chegar outros jogos, os outros jogos da série. Even in Septimont, folks claim they've seen tacit discords not of this land. Eu in the acho que eles wilds. simplesmente não deviam ter feito Ghosts isso. of their ancestors. Eu vou ser honesto, se eu fosse um desenvolvedor, a última coisa que eu ia fazer era tornar o meu jogo exclusivo para a Nintendo. The mood Não is importa quanto pagassem. sour. Eu até aceitava ser exclusivo da Sony e da Microsoft, mas da Nintendo não. Thought a new Nem pensar. playground in the mood might give the people some hope. Eu sei que as pessoas tipo odeiam a Microsoft, a PlayStation, mas honestamente eu odeio mais a Nintendo do que essas duas. Only Renacidans seem to be having these dreams. Visitors are spared. Se tivesse realmente uma empresa que basicamente
desaparecesse, eu não ia sentir falta, era realmente a Nintendo. Eu tipo neste estou a brincar. Tu tiveste alguns outros sonhos similares? Well, not Bran or me, but someone in the troop has. They said they dreamed of sinking into an enormous black ocean. Eu gosto como tipo a Dark Tide é basicamente a Red Tide, sabem? É extremamente similar. Eu estou tão ansioso para como é que vai ser o próximo elemento, ou seja, como é que ele chama-se. O Wave Worm Phenomenon, ou seja, ele chama-se. É que isso tudo é tipo variado de zona, tudo é tipo diferente, sabem? Ok, eu vou chegar no fundo daquilo que está a acontecer. É que na zona de Waglong, ou seja, ela me chama-se, é basicamente chuva invertida. E aqui é basicamente a Dark Tide. Rinasida's tides don't lie. Watch your back. Vocês já ouviram falar sobre Helldivers e a Gloom e essa coisa toda? Eu acho que tipo o Earthworm Phenomenon, ou seja, algo como aquilo se chama-se, o Lamento, ou seja lá qual seja a porcaria do nome. Eu acho que é. Tipo, deve ser extremamente similar ao Gloom to Helldivers. Eu acho que é uma espécie de nave alienígena de esporos, ou de género. Algo desse estilo. Bem-vindo, Bruno. E fizeram uma arte de uma Claire de Bayonetta 3 no PCR. Colocaram ela como atacante de arco com a fixa de ignição. Eu vou ser honesto, eu acho que agora esses novos personagens vão ter um novo estilo diferente de coisa, sabem? Live to hunt. Da fixe. Eu acho que já não vai ser aquele. É Dark, é. Eu já nem me lembro o que era Dark, era Radiance, por exemplo. Eu acho que já não vai ser mais assim. E também personagens que eram atacantes. Eu acho também podem acabar por virar tanques. Honestamente, eu estou a sentir vibes de tanque vindo de Nova Alpa. Eu realmente estou a sentir. Tipo vibes de tanque. A mesma coisa para o Kamui. O Kamui eu também estou a sentir que ele é muito tanque. Alguma coisa aconteceu a ela? Ok, viu a velha dela tipo morrer ou algo de género. Isto é alguns textos extras que eles meteram para aqui. Calma, ela não estava tipo a ser procurada e ela não estava tipo em Septimote. Eu perdi alguma coisa. Eles sabem? Então aquela peça misteriosa. Eu acho que aquilo que realmente está a acontecer para aqui deve já ser trabalho do Christopher. Eu não sei porquê, mas o gajo é extremamente OP. Eu acho que ele deve estar a utilizar tipo o torneio de alguma forma. Is that
Cantarella up ahead? Não podemos falar com ela? Rover, what brings you back to the inverted tower so suddenly? Something's come up. I need Cardathia's help to deal with it. Did something unusual happen here? Já faz tanto tempo que não ouvimos a Cantarela. For now, everything appears to be in order. I didn't come because of any disturbance. There are matters I too need to Pelo menos eu não. with Cardathia. Eu gostaria de ter apanhado ela, por acaso. Essa é a parte que eu não gosto do Wuthering. 50-50. Eles deviam completamente remover essa merda. Eu vou ser honesto, eu era um dos gajos que realmente queria retirassem isso. 50-50. Ah, vá lá, ela está bem. Foi apenas um coisa de shotgun no peito? Não foi nada? Cantarella? How could this happen? Occultist happened to me. Ah, tudo aconteceu tão rápido. That woman. A piada que eu fiz agora eu acho que foi demasiado boa. Leviathan, I will deliver you her death. Why does this scene match what I saw in that dreamland? Ela está a tentar apanhar o Wi-Fi. Look, it's flickering. Cantarella. Eu não estou a brincar, é aquele coisa verde a piscar no router. Mas eu acho que a maior parte deve ter um coisa a dizer: ah, estás conectado, não é? Something's Piscar. wrong. It's strange. I can't sense any frequency from her, and yet she is still resonating with something. A resonator's frequency is usually gone when they die, right? This doesn't make É any porque sense. ela não está morta, não percebeste? Foi apenas posta em estado de dormir. There's something even stranger. A espada dela. Cardathia had her sword in hand. With her strength, how could she fall to an intruder like that? And it doesn't look like she even tried to resist. The sword of divinity. Eu acho que uma espada contra balas não faz lá muita grande coisa, mas ok. A result of that power of separation being awakened. Talvez a versão dela nunca iria aguentar. O vidro quebrado. The inverted tower itself is a sealed sonoro. Only the Vesalias know it exists. So how did she find it? And she broke through the stained glass from the outside. Physically, not by tearing through the sonorosphere. But Cardathia has complete control over the tower. If someone had intruded, would she really not have noticed? There's something even stranger. Eu acho que ela basicamente queria entrar, fazer um pouco de tower farming e depois sair. Ok, e os com a munição no chão. Eu esqueci-me qual é o nome disso. These traces, could they be from the dark tide? Ugh, you bet they are. I'd know that stench anywhere. And I caught the same frequency on that freak who jumped out earlier. There's something even stranger. Calma, ela disparou a bala inteira? Ou é impressão minha? Nada está. Nada parece estar certo. Existe algo ainda mais estranho, que nada parece estar certo. Como já disseste. But you never did get to say what brought you here.
Cartathea reached out to me with an urgent matter to discuss. She gave no details, only insisting that I come at once. With the strange phenomena stirring across Raguna, I feared it might be linked to the Dark Tide, or Leviathan. Was what I saw really just an illusion? I saw this. It is a real life or just a fantasy. Esquece o nome da música. That woman. She was using Dark Tide energy. Could she O início dessa música é tipo, é bom, mas lá para o fim fica meio Whatever the nah. case, we need to find the one who did this. Talvez não seja o meu estilo. I want answers. Leave Cartathea to me. I'll bring her back to the Phasalia estate and keep her safe. The rest, I entrust to you. Ok, consegues rastrear a porcaria do assassino? This nose? I could track the Dark Tide blindfolded. Let's follow the... Yeah, então começa já a utilizar. Então me pergunto como é que ele voa apenas com uma asa. Um pássaro com apenas uma asa provavelmente só estaria tipo a girar pelo ar. É que isto não faz sentido nenhum. Mesma coisa com um peixe e a Luna também. Mas pelo menos aí ela faz sentido, pois ela não necessita de uma asa para tipo voar, basicamente. Ela já levita por si. It's the Dark Tide's energy messing with you again. You can rest. I'll search the area. Mas a situação não me parece realmente boa. O que ele está a ser gosma das nuvens, what the hell? Isto é o que é? TD, sou algo de género, PT, só esqueci-me o nome disso. Não, TD é de... É de Wuthering. Esqueci o nome disso de Death Stranding. Eu por acaso estou tão ansioso para a versão de PC de Death Stranding 2. Eu realmente quero chegar a esse. Eu até quero chegar ao primeiro, mas ainda não tive tempo para isso. Spear of glory, pierce through. Slipped away again. By this spear, I vow to protect my allies and crush the hearts of the evil. Já, quase esmagava-se o meu. Pouco para lá estaria morto. Gladiator of Septimont is born to do. Hunting. But you, Your Grace, you vanished without a word. What brings you back in such a hurry? Diz-me o que é que está-se a fazer aqui primeiro. That's a long story. Let's speak of more pressing matters. Are you after the Thundering Mephis as well? No. I'm tracking someone else. Ok, vamos descrever o assassino. Silver hair and violet eyes, cloaked in cursed shadow-lit flame. So you seek the one they call Discord Slayer. A Discord Slayer? Sounds like you know something about her. Está a virar agora tipo de um gaio ao género. She's on my radar. I suspect the recent tacit Discord outbreak in Raguna City is tied to her presence. The Discord Slayer? Oh shit! É o Task Manager, chat! Holy hell! Como é que eu não tinha pensado nisso antes? O Discord Killer. Deixa-me mostrar para vocês. Onde é que está o .x? Eu acho que nem tenho o Discord ativado.
Ok, vamos ativar o Discord, pois eu agora tenho de fazer essa piada. Tipo, de imediato, chat. Essa piada agora é necessária. Testemunha, chat. Não. O Discord Killer. Foi-se. Ok, piada era necessária, desculpem-me. Piada era necessária. Espera, a cidade de Reguna foi atacada pelo surto de TDs? Crashou! Crashámos o Discord e crashámos o Wuthering também. Ah, não. Ok, ele apenas disse alguma coisa sobre a graça, Alexandre. Tentámos deletar o Discord, quase acabávamos por deletar o Wuthering. Esta agora foi tipo engraçada. Without it, common echoes can't be used, and Reguna is no longer secure. Isso é uma merda. The Montellis and the Order agreed to evacuate all civilians to Alvarado Vault, where private echoes can still be deployed. It's the only way to protect them. A TD outbreak. Right after I left. But while I was there, I didn't even sense a ripple. The thundering Mephis has fled. The path ahead is safe. Thank you for your help, Gladiator. Alvarado Vault isn't far from here. We can handle the rest of the journey. Now, about the Discord Slayer you seek. The townsfolk shared some troubling whispers. She may call herself that, but witnesses have seen her alongside swarms of Tacet discords. Isso é estranho. Troops into battle. Não era suposto ela estar a fazer o contrário? Isto é mais só uma porcaria do Christopher, não é? The time and place match perfectly. Eu acho que alguém necessita de eliminar ela. Provavelmente o Christopher. I sensed a malicious frequency we both know well. The Dark Tide. Aquela mesma frequência foi aquilo que me levou para aqui? Of course. Even if she didn't cause the outbreak in Reguna City, the connection is undeniable. The Dark Tide is Rinasita's ancient enemy. If you're hunting her, allow me to join you and lend my aid. Do you have any leads on her whereabouts now? If I'm correct, the thundering Mephis we encountered is also a Dark Tide creation. This frequency it left behind, we can track it, and from there draw out the Discord Slayer herself. To that end, we'll need this. An anchor stone. You brought that all the way from Septimont? A habit picked up on the hunt. You're no stranger to its use either, Your Grace. Looks like I'm fortunate to be hunting alongside you again. Bem, vamos andar por este completo inferno. Mas sério, olha só para aqueles setas nuvens. Isto é tudo do If-Worm Phenomenon. Vocês sabem qual é o nome disso. Mas o cenário está basicamente insano. Está doido. Take note. Enemies ahead. Dark Tide creations. Grant them the oblivion they deserve. Shit! Ei! Ok, não estava à espera daquele golpe.
Aquele é que eu realmente não estava. Para cá já faz um tempo que eu não levo este jogo lá muito a sério. Eu acho porque é tipo extremamente mais fácil para PCR. Em PCR sou um pouco mais hardcore. What a hollow existence. Eu acho que ainda não fiz o com esses aspectos, o boss. Quando eu falo sobre isso, eu estou a falar sobre o hologram. I grew weary of waiting. When I heard rumors of his presence in Ragusa, I came to find him myself. No trace of him yet, but I've learned this much. Here, no verses. Eu ainda me lembro quando eu era extremamente hardcore em holograms, agora já não sou assim tanto. Ragunesi know not my name, past, nor the prophecy I once carried. Here, I am a completely blank page. If my former existence was just a fabrication, an idea of some hero of heroes crafted to set. Eu também tenho outros jogos para chegar agora, já que eu tenho um novo PC. Ragusa, I am free to write my own story. Free to define my own existence. Free to create a reality of my own. This matters more than finding him. I will break free from his narrative and become the master of my own destiny. É, bem dito, bem dito. Want to be. No one else could decide who you are. No one has the right to dismiss your efforts and dreams with some absurd idea of destiny. You'll find your own truth. I know it. You honor me. I hope to prove worthy of that belief. Ele parecia mais... Ele, quer dizer, ele parecia não, ele parece mais estável do que estava nos patches anteriores. Anchor stone is holding strong. Não, eu não tinha outro tipo de asas para ele. A bater, chat! Is that an entrance to a paradimensional tacit field? Ragusa's geographical records haven't documented this. Eu estou tão ansioso para a próxima zona. É que eu acho que vai ser parecido que nem aquela que tem no tinha na beta. The anchor stone confirms the thundering Mephis is hiding. Era beta ou tech test? Eu já não me lembro. Eu acho que era o primeiro tech test. Não, tech test. Em que era uma espécie de cidade ou algo do género. Mas nós nunca tivemos isso no coisa original. Essa área foi meio tipo... meio diminuída. Ok, vamos preparar para entrar. Very well. I stand with you. Whatever comes, you have my sword. Mas eu acho que vai ser mesmo uma cidade, vamos em seguida. Eu acho que eu vou ficar um pouco mais ansioso para essa área do que Renascida, para ser verdade. What happened? Where's Avidius? We crossed inside at the same time. Ah, você é imortal? It's the thundering Cool. Mephis. Open the gates. Oh! Não estava a pensar que ele iria falar, mas ok. Está na boa. That voice. Discord Slayer. Is this her trap? Another illusion. Focus. You are in an illusion. Ah, foi atingido. It's Damn it. weaponizing your combat instincts. Steady your resolve. Sério, eu adoro que eles meteram o nosso solo. Isto é tão cool. A única coisa que eu não gosto, eu acho que eles meteram estes coisas de buff aqui. See that cocoon? Isso é meio irritante. Thundering Mephis is just there. That right there is the core of this domain. A pior parte é que eles meteram o texto para eu ler ao mesmo tempo. And the monster and this illusion will unravel together. Quer dizer, eu percebo inglês, mas ainda assim prefiro ler o texto. The wicked. The wicked will face Está judgment. quase. It rises. Hopefully this helps. Foi. Não era necessário, eu acho, derrotar o bicho. But
Who are you? And what did you do to Cardathia? Não, eu não ia perguntar o que é que fez à Cardathia. Eu iria perguntar o que é que raio está acontecendo pelo mundo inteiro. I'm here to kill the harbinger of the dark tide, to stop a greater calamity. I can't hear her voice anymore. Eu acho que fomos teletransportados para um Sonora Spear. Mas a forma que isso foi feito foi tipo extremamente mais estranho. Rover, are you unharmed? You vanished the moment we entered the Tacit Field. I'm fine. So it's gone? Ophidius, did you see anything after we got separated? The thundering Mephis was nowhere in sight. But I did observe a peculiar figure. I couldn't see his face clearly, but I heard him call himself Caligula. Caligula? Caligula was a tyrant feared throughout Septimon's history. Notorious for his cruelty that defied reason, the world remembers him as the Mad King. Legends say he wielded a vile black resonance energy, and the worst calamities ever stirred by the Dark Tide all began with him. He didn't fight it. He embraced it, commanded its abominations, bent them to his will. In the end, the people rose against him and struck him down. But not before he left a curse. I shall become the very history and memory of Septimon, so long as fear lingers in your hearts. I shall return. The power to command the Dark Tide's creations. Only a Harbinger could do that. That Discord Slayer said she's hunting the Harbinger to stop a greater calamity. If that's true, then everything happening across Raguna might be tied to the Harbinger. She pulled me from the illusion. If she's the cause of this chaos, why help me? This isn't making sense. Harbinger, who are you, really? Rover, traces of the Dark Tide's frequency still linger where the paradimensional Tacit Field collapsed. The anchor stone is useless now. The signal is blocked by some sort of spatial layer. O sinal está bloqueado. The Dark Tide spoke to her when it swallowed her whole. Maybe I can learn something that way. And my telepathic ability should give me a way in. Telepathy? Your Grace is versed in many arts. I don't doubt your abilities, but this is the Dark Tide. Reckless contact could... I don't want to see another tragedy like what befell Septimon. Ei, deixa pelo menos eu tentar. Falling behind. The Discord Slayer knows far more than we do. We need to find her. Mas sério, eu gosto que eles estão a dar mais voz ao Hoover. Eu acho que realmente é a forma que eles devem fazer. Eles só realmente é vir mais para o lado do tipo The Witcher, para ser verdade. Eu estou bem com esse tipo de quest, isso tudo. Quests secundárias. Mas principal eu realmente acho que deve ser mais para estilo The Witcher. Eu não percebo o que vocês estão a dizer, mas obrigado. I can't see anything. I'm only getting jumbled voices. Focus. I should be able to hear something. Okay, everybody listen. Don't panic. Take the lift. Try not panic. The prototype echoes in the depositories. Activate them all. Those voices. Zani and Carlotta? They're in Alvarado Vault. The Dark Tide creations could be appearing there. It's currently sheltering a large number of civilians. Let's not waste time. We leave now. Bem, vamos lá.
Sério, eu não sei se eu devo chamar isto lindo ou perturbador. Zani, status of the evacuation. 80% of Raguna's residents have been relocated. But the troop of fools hit a storm while ferrying people from the Riccioli Islands. Rough seas out there. Trust them to see it through. Miss Carlotta, we've cleared the depositories as ordered, ready to receive incoming supplies. Good. Renacita's greatest treasure has always been the people who built it. The next Cloudpather Express is due at any moment. Be ready to offload. Understood, ma'am. Rover! Alguma coisa fora de normal acontecer aqui? If you mean the incident in Raguna, you've likely already heard. A horde of tacit discords has overrun the city, and common echoes are out of control. Evacuation here is still on track. No anomalies detected in Averardo Vault. Yet. Your assistance is appreciated, Seravidius. The residents from Egla Town have all been accounted for. I am simply fulfilling my duty. Strange. I clearly sense the Dark Tide's presence around here. So why does everything seem normal? Está a brincar com a tua mente. Algo realmente não está normal. E porquê é que acabámos de ouvir um tiro? Gunfire! We've got intruders. Mulher, quanto tempo demorou para perceberes isso? Apenas se apareceu ali tiro, vocês esperaram 30 horas para se moverem. Olha, ela tem um sinal no pescoço. They've evolved fast. Mutation or... And sure enough. Entering a restricted zone. Calma, vamos ter ela como boss. Single alarm. Be careful. Her abilities are not normal. All this by her hand. Tudo isto está à luz do dia? Claramente solta, ou seja, ela me chama-se. Fiction and reality are starting to blur. Don't put your faith in appearances. That is what they really are. Ah, faz sentido. The Dark Tide can corrupt and you carry its power. What proof do we have this isn't your doing? You don't. Believe whatever you want. By the sacred statues of the divinity, evil shall know me. Oh shit! Only the righteous. Calma, isto não é o Porsche? Wickedness shall be o Papa, chat! Blade, and those who consort with calamity. Holy shit! O gajo do Porsche voltou, chat! You are not welcome here. Eu pensava que ele estava morto. Enrico? Why would he be here? Eu não tenho a mínima ideia o que é que está a acontecer, mas eu estou a adorar. The Sentinel's wrath is already upon you. I will cast you back into damnation myself before your carnage. Eu vou ser honesto, eu até acho que o Ruver está confuso. You should be howling in the Styx depths, your soul aflame in the pit's cruelest fire, forever. If you're offering me a shortcut back to hell, I'd honestly appreciate the favor. Your heart holds no reverence for the divine, only desecration and scorn.
Demon, your sins are ripe for judgment. By the Ok, isto não é bom. command, Ou talvez seja, não sei. all that you have wrought. Justice shall be done. Oh shit! She could have dodged that. But she took the hit to shield the civilian. Não, ele estava a fazer aura farming. He knew innocents were here, but didn't hold back at all. Righteous one, I come to cleanse Rinascita of a traitorous demon. Não, algo claramente está aqui estranho e tu estás a mexer com as coisas. Why raise your blade against me? Rinascita teeters on the edge of collapse. Now, more than ever, we must uphold the tenets of unity and salvation. The path to deliverance lies within the civilization capsule. Entrust it to me. By the authority bestowed upon me, I will open the gates to the divine paradise. Eu me pergunto como é que iria aparecer se eu não tiver... quer dizer, eu acho que aquela quest não é impossível de dar skip, não é? De abrir as asas do Vault. Eu acho que não é. Tu não devias estar aqui, Fri. Unless you're not Fenrico at all. You... Who are you? What do you want? Deve ser o Ternodia, não é? Bloodshed cannot be avoided. Blood must pay for blood. The path born of injustice must be fortified with further transgressions. My goal is pure, singular. All I've done so Rinascita survives the divine reckoning and rises as a land free from sorrow. No understanding is needed, only faith. When all hope seems lost, we are the beginning and the end. The absolution and the grace. Hand over the civilization capsule. Ainda bem que temos aqui uma pistola no meio de tantas espadas. Capsule is your goal after all. Lost your patience, have you? Death is the fruit of transgression. To resist it is to defy the will of the divinity. Para ser honesto, eu gostaria que a cor não fosse chinesa, só para mostrar a Calbrena a deitar um pouco de sangue. Cannot end me. And these dark A cena eu acho que teria muito mais impacto. Today, you face your reckoning. I am the enlightened one, anointed by the divinity and crowned by fate itself. Ah, so you're the core of these abominations. Took long enough to hunt you down. Still pretending that mask isn't cracked. Mocked by fate, whispering poison, a demon reviled by all. You wield the Dark Tide's power, yet you dare judge me? Eu não estou a julgar, eu apenas estou a estetar o óbvio. The one judging. If the Dark Tide's power isn't enough to convince, how about we try this? The envoys declare the guilt, but Imperator is the only true judge. By the light of Imperator, repent!
It's the light of Genesis. Estava para saber que isto não estava a ir bem. Já tínhamos uma ideia do que a estava a acontecer. These hollow existences don't need your mercy. Protect the civilization, Captain. Sério, a pistola dela é bem fixe. Ok, vamos lá. How were they able to disguise themselves? Eu pensava que íamos lutar contra o bicho, não contra as menores. Já vai só um tempo que eu não utilizo as coisas. Antigamente eu utilizava o revólver com apoio, né? Mas That which cometh from the sea shall walk upon the land. It shall work great wonders, mark the flesh of its faithful. All who have ears to hear, let them hear. Brilliant lights the way! The hour is upon us. No hesitation. My compliment. eu nem sei que estava lá um tipo a tirar por trás. Yours. I don't have all day. Come at me. Traitors to dust. Swift and resolute. Sério, eu gosto de quick swap. Eu acho que não tem muito bem para ali. Eu estava mais ansioso para o boss. My master, serve your true divinity. I shall never back down! Rover, now! Hã? Vamos teletransportados? O que é que isso aconteceu? Aquilo abriu um portal do nada. Another dimension. E que raios? Within the civilization capsule. Oh shit, eu estou a gostar disto. Open up now. Was it when Avidius and I made contact? Permissions detected, Arbiter. Oi, Imperador! Lifting imposed restrictions. O Imperador, ou seja, algo chama-se. Initiated. All probabilistic futures now revealed. Holy shit, o cenário é tão fixe. Verified. Blueprint compiled. Advancing to phase. Nem sei se isto é ray tracing. Não, eles têm um modelo inteiro aqui? Attempting civilization fit. Renacita. Isto é o... a Vanillio, não é? E aquilo ali é o quê? Eu acho que isto tudo é uma Vanillio. Ou seja, ela me chama-se. Estava aqui a carta Titia, por acaso. Eu acho que era a carta Titia. Mas, holy shit, este lugar é tão cool. Este lugar é fixe. Realmente eu queria que houvesse uma forma de utilizarmos tipo um coisa de acesso rápido ao Poto Mode para locais destes. Ainda temos que utilizar aquela forma rápida, sabem? Now it comes to pass. Imperador, és realmente tu? Arbiter, I grieve to say, I am but a message set to activate in response to the presence of an initiator. Time in this place flows near still. A moment remains for us to speak.
Yeah, eu sabia que este bicho não estava completamente morto, mais ou menos. It seized a fragment of my mind, and with it, a trace of my power to separate. I knew not the fullness of its design. As a safeguard, I split elements of my core data into this space. The civilization capsule. It records the origin and birth of the Rinascitan civilization, preserving their most ancient memories. Once, we drafted the first blueprint for these seaborn kin. Now, I have entombed it here. Arbiter, heed me now. Let me unveil Rinascita's beginnings. É, vai falar tudo desde o começo, chat. In the beginning, vai contar a lore toda. Ok, temos que arrastar para baixo, pois isto é interativo. The displaced and wandering did follow my guidance. They journeyed unto the archipelago. Agora tem que ser lento para baixo, eu acho. Oi, vamos lá. I did leave knowledge and technology. Sério, a única parte que eu fico confuso tipo, com esta área é o, tipo, os barcos. Realmente. Your light blesses us. Nós estamos literalmente a construir isto tudo, chat. We follow your will. Vamos construir ainda mais? Credo! To build our republic. Pelo lado bom, eles construíram pelo menos as primeiras casas. Of civilization. But Leviathan seized upon mankind's longing for unity to manifest civilization's shadow. Ok, temos que passar pelo caminho. In my name, built false miracles, forged hollow grace, feeding on Eu por acaso já sei qual é o boss, por acaso. Eu tive de tomar alguns spoilers para melhorar a carta Titia. We are blessed by the sea. By you, we are unified. By you, we are born. Eu vou ser honesto, eu só estou um pouco desapontado com o boss. From the sea we came, and apenas um pouco. we shall return. From the founding of civilization, it had invaded their spirit and beliefs. I rose against it, only to unleash the dark tide. It scarred Rinascita beyond measure. I began to question all I had done. Vá lá, não seja assim tão lento. Steer Rinascita's fate. Mas mais temos que tirar isto. Two once guided Rinascita's course. In truth, we were no different. We both sought to mold civilization after our own will. Those who truly walked the land were never granted the right to choose. Yeah, eu estava a sentir que tínhamos que ficar a clicar nisto. Já estava a achar. Civilizations abound with Therodians. No eternal solution doth exist. Have I the right? Mas é até que fixe que eles fizeram isto tornar um pouco interativo. The shaping of a
must belong to its people. Onde é que é o Cliff? Vocês não disseram nada. Ah. Foi um pouco demasiado para nada, para ser verdade. Aquilo podia ser mais coisa para ser mais smooth. Mas ok. Only the people can decide whether... Olha a versão normal do bicho. Ainda bem, pois pelo menos temos uma visão normal deste gajo. Cara, disto na versão chinesa deve ser apenas tipo uma frase gigantesca. Thou already knowest. I allowed the Threnodian to exist. I chose coexistence, using myself to shackle it. I partook of its blight, that I might comprehend it. Once I did seek thy counsel. Thou granted me the freedom to choose. Tu fizeste mais do que o suficiente, deixa eu cuidar do resto. I just have one question. Why? Que raios? Isso não tem nada com aquilo que estava lá escrito. When Leviathan and I were one, I split a sliver of its frequency, a memory. That memory I sealed here. The capsule was ever meant for thy hands. My design was that it should open only in the presence of thou and the resonator, bearing both my power and that of Leviathan. What if that resonator became the Thenodian's puppet? If that came to pass, then Rinasita hath already fallen, and the truth within this capsule would cease to matter. But if she standeth with humanity, then this truth is hers to know, and thine. Leviathan was born from the dark side of mankind's longing for unity. Their fear of the sea shaped its likeness as a great sea creature. Even at civilization's dawn, it had already tainted mankind's hearts. A primeval shadow lurking within the soul. The opening of the capsule shall stir the Rinascitan's oldest memories. Leviathan shall seek, through the blueprint we created, to lay claim to Rinascita's fate anew. If the Rinascitans wouldst walk a path free of divinity, they must face their past and the most primeval fear. They must overcome the shadow born of civilization. Arbiter, the hour of farewell hath come. Go now, gather every last hope. If all unfoldeth as it should, Rinascita shall be free of divinity henceforth. When the shadows of the soul are at last dispelled, Rinascita shall welcome a true dawn, and humanity shall have a future beyond any I could foresee. The true faithful believed in Imperator. So too did Imperator believe in humanity. Ok, vamos continuar com a nossa espada. You killed the blessed maiden before my eyes.
Ela não está exatamente morta. To your actions. Now, tell me what I need to know. If I told you I acted to save Cartethia, would you believe me? Nope. This place is protected by Quer dizer, eu sim, mas o Ruben provavelmente não. Leviathan can't hear us. This is for you. Righteous One, trust her, and trust me. Everything we've done is to defeat Leviathan. That is her frequency. I need you to accept this. Cartethia is dead, but she may still return. For that to happen, we need to kill Leviathan. Kill Leviathan? Didn't she absorb it when they merged? Now, Leviathan is on the verge of rebirth. It stole some of the Sentinel's power. During your battle with the Blessed Maiden, it split off a trace of its frequency and hid it in a gem. I'm sure you've seen it. That gem ended up in the Fraxidus' hands. Their whole play in Rinasita, use it to bring back Leviathan. Basicamente, se nós tivéssemos conseguido recuperar aquela gema que tinha a perlufa, isto tudo já não estaria a acontecer neste exato momento. É sempre um grupo de lunáticos. So the Fraxidus has been incubating the Thenodian. How long has this been going on? Perhaps longer than we can imagine. Even your clash with Cartethia may have been scripted. A setup to give Leviathan a shot at slipping the Sentinel. You know about that? Just who are you, Discord Slayer? I can't imagine Cartethia keeping something that important from me. É o test manager. Think of me as what I am. An Avenger hunting Leviathan. As for the rest... The next Harbinger of the Dark Tide has surfaced. Until we can find him or her, we keep this quiet to avoid the worst-case scenario. Our first priority is to find them. If we don't, the Dark Tide can overwhelm Raguna again at any moment. You're saying this Harbinger is behind all the Dark Tide creations we're seeing? Not all. The Harbinger resonates with Rinasita's darkest emotions. Those emotions act as anchors, pulling horror into form and speeding the tide spawn. If the emotion is strong enough and the Harbinger is near, those things evolve. They feed off the Harbinger's thoughts and memories to become more real. Some even start to look human. Como estávamos a ver antes. Noticed it. The tide spawn in Raguna are starting to mimic us. Which means... Então o Abrincher está em Raguna. Exactly. I've always hunted the Dark Tide's creations. Each one shares slivers of thought and memory. I kill them and I take what they know. They've been watching you. They want the civilization capsule. So, I followed you, tracked your movements. Figured if I stayed close, sooner or later I'd find the Tidespawn's core. Maybe even the Harbinger. The capsule only unlocks with both the Sentinel and Trinodian's power. And it opened the moment you and that gladiator touched it. So... You think it's Avidius? But you carry the Dark Tide's power too. Caution is a virtue in a hunter. You're right. The Dark Tide is in me. But Leviathan stopped counting me among the living a long time ago.
And this power, it's mine. Who I turn it against is my choice. You're welcome to try and stop me. But me? I'm not stopping this hunt anytime soon. When calamity strikes, I trust you'll know exactly where to point your blade. Ah, vou confiar em ti por agora. Good. Then hunt with me. Until we give Leviathan a death worth talking about. Loud, messy, unforgettable. The Sentinel's frequency is gone. I guess the time for talking is over. Leviathan's power is spreading and this space is about to collapse. We need to find a way out. Sério, esta tipo aparece e faz tipo aura farming imediato. O que é que raça é isto? Isto é um carnossauro, ou seja, como chama-se? Eu acho que é. Mas sério, isto parece bem fixe. Eu acho que este é o melhor design de monstro que já tivemos. É tudo preto, é tipo um coisa de carnossauro, mas parece muito melhor do que a versão original. Parece muito mais fixe. He might have been swept into the frequency vortex. Hard to say where he's landed. We need to move fast to find him. Figure out who he really is before the next wave of tidespawn hits. Ah, sério? Is at the end of this wind trail. Stay on it. Ela estava tão divertido de jogar. Ela é simples, mas eu até gosto das animações dela. Agora sim é que ele não utiliza a única asa que ele tem. Mas cara, isto está a ir rápido. Calma, aquilo está a fechar? Aquilo está a fechar. Mais rápido, homem. Faster. We're almost there. Aquilo não foi um pouco demasiado longo para nós utilizarmos o coisa. É bom ver aquele eco funcionar para algo. Rover. Good. Looks like you haven't run into too much trouble. Quanto tempo já se passou? It hasn't been long since you disappeared into the rift. Once that thing masquerading as Fenrico was slain, the other tidespawn didn't last. That was the last one. With the family's private echo arsenal backing us up, we held the line just fine. Surely you didn't think we'd fall apart without you? We Aragonese are made of sterner stuff than that. We handled those creatures just fine. This Phalian Beringal. When the core was destroyed, the other tidespawn lost their form. For now, the vault is secure. At least, until the next wave spawns. I'd set up order terminals around the perimeter, though. They'll detect humanoid mimics and prevent new tidespawn from forming here. Might I ask? Podes confiar nela. Where's that gladiator from Septimont? Seravidius made it out of the rift before you. But he didn't look great. Kept muttering about needing to stop the crisis. Then off he went, like a man on fire.
Bem, aquele realmente sabe como apanhar nos seus mentes. Sério, aquele tipo está motivado. I left a mark on Avidius during our fight earlier. With Baelor's power, I can tap into his sight. We'll find his trail. I must move quickly. Silence, you maddening whispers! No, I'll be damned before I accept a fate like that. There must be something left I can still do. I won't let the same tragedy happen twice. He's headed for Thessalio Fells. We've lost contact with Cantarella. The beacon on her end Isso é seems to have been tipo até que longe desta localização? Quanto tempo se passou exatamente? Something is definitely wrong. Os dois, vocês vão reforçar ela. Very well. We'll hold the line. Zani, call in the family's transport echoes. We'll assist Rover where we can. Don't complicate things. Put those echoes towards supply runs instead. Stay close. We're taking the sky route. Eu acho que eles realmente iam utilizar o gadget em vez seja lá aquilo que seja. Is that your resonance ability? One of them. I have the tacit discord harpia within me. Not an echo, but a tacit discord itself. So you can absorb them directly. You can say that. Valor is one of many. One of many. Now I'm really curious about you and your abilities. If we live through this, maybe I'll tell you. But right now... We need to find the Harbinger. Do you know how we can identify them? Mas também não temos também aqui a Calbrena. by the dark tide, but the signs aren't That's always okay. so visible. We'll have to look for associated side effects and prepare for what they might bring. We've entered Thessalio Fells. Eu realmente acho que alguns personagens deviam ter tipo asas especiais. Eu realmente acho. Por exemplo, se tivéssemos a utilizar a versão de Roofer até Foca agora, ele iria utilizar a asa dele. Por exemplo. That's a Thessalia member. We need to help him. Leave it to me. Ah, claro, justo. 4 contra 2, chat. Estamos aqui para melhorar as possibilidades. Calma, ela não está com o bicho certo. Ela está com o prisma, não é? Eu acho que é o prisma. Thank you. Lady Cantarella is still on the front lines fighting. Would you please help to reinforce her position? O é que dela é fixe? Live to hunt. Ela por acaso tem uma espécie de dodge, por acaso. Também é mais rápido que andar. It's too late, my lady. My mind can't be fixed. Save your potions for those who still have hope. Potion seller? Mas já, o tipo não parece estar bem.
I only beg. Don't let me die a monster. Don't let me become Leviathan's puppet. I see it. The end times. Paradise. Descending at last. Já, o tipo endoideceu fez. Rover. She is. Why are you with her? Vamos lidar com a crise primeiro e eu vou explicar mais tarde. O que é que estas duas têm de história que não sabemos? The Physalia bloodline's ties with Leviathan run too deep. Their ancient fears were the first to be awakened. This is the true horror of the evolved dark tide. It feeds on human despair, warping that frequency to form tidespawn. Your family's antidote can still cure those lightly infected. But for those whose corruption runs deep, like him, their frequencies cannot be reversed. All we can offer is the dignity of dying as a human. My lady, don't let me burden those who still have hope. Matriarch of Physalia, I understand the cruelty of such a choice. If you cannot strike the final blow, allow me. Physalia blood must be ended by Physalia hands. Thank you. May glory return to the Physalians. Eu vou ser honesto, eu acho que foi preferível morrer pelo veneno. Cantarela. The dead rest. The living march forward. The Physalia will never forget its fallen sons and daughters. Cartathea remains secure in the Physalia estate. But the divinity's statue began whispering in our minds. Then came the Tidespawn soon after. It was Leviathan's voice. Something has awakened it. It's very likely Avidius. Right now, everything is riding on us finding him. That Septimontian gladiator. Our scouts saw him advancing into the depths of Thessalio Fells. Lady Cantarella! Rover! Reinforcements have arrived! Os fortes! Thessalio Fells. It's already... Attention! Deploy all acolytes to set up temporary resonance beacons. Scattering the light of Genesis will hold back the Tidespawn. Acolyte Phoebe, a cluster of Tidespawn is marching towards the depths of Thessalio Fells. Rover, Avidius is our mission.
I'll use my forte to defuse the family's antidote. It should help to mitigate the Dark Tide's influence. We'll triage the wounded and fortify this position. The Order's acolytes will clear a path for you. Please, you have to stop this. Isto é rápido. É 2 segundos a entrar, 2 segundos para sair, chat. Só temos de encontrar o tipo viajou tipo uns 100 km daqui para fora. We protect Rinasita. Oh, light of Genesis, shield us. As we were at the dawn, so we stand today as the Sentinel soldiers. The Order's acolytes are holding off the other Tidespawn. This is our chance to go straight for the source. Só banir aqui um bot na Twitch, chat. Isto é rápido. Pronto, já foi. A mim é que não aparece o chat aqui, mas normalmente ninguém aparece aqui também. É... O tipo já está a endoidecer. Até perdeu a cor de cabelo. Oh shit. That you have to see me like this. Ah, não está-se assim tão mal? Por acaso até parece mais fixe. Porquê é que Tassel se tornou assim? Foi por causa dele? When the civilization capsule opened, I was dragged inside. A black frequency took hold of me, swallowed me whole. I saw Rinasita's beginnings and the memories of so many of its people. Yeah, basicamente aquilo que vimos. I saw him too. Caligula. His face was like mine. He was my past and the future I am meant to inherit. Leviathan used the Dark Tide's frequency to force those memories into him. Ah, ninguém decide quem tu és? Mas também eu acho que ia estar para isso. I once said that I would write my own story, define my own existence. But after I left that space, I suddenly felt the Tidespawn's movements. They were converging on the Thessalia Fells. I still wanted to do something, anything to stop the devastation. But once again, I stepped blindly into the churning river of chaos. The Thessalia's oldest memories awoke ahead of time. Because of me. Countless Tidespawn emerged in my wake. I tried to drive them back, but I overestimated myself and was corrupted by them. My hopes and dreams. All of it was real, so why? Why did it all come to this? Não viemos dar um tiro na cara deste tipo. From Septimont to Raguna, the blame lies with me. Eu acho que ele não vai aguentar por muito tempo. I could never outrun Caligula's fate. It's calling to me. Damn it. His mind is being consumed by Caligula's memories. Eu disse, apenas dá um tiro, termina já isto. Quanto mais rápido, melhor. Raw fate wrote for me. Fate decrees I become the Mad King. So why?
Why should I reject its crown? I am the one who glimpsed fate itself. And now, I will reveal it to the world. But who can truly know the mind of fate? That is why I will become it. I will wear its face. That foolish divine mask no mortal can comprehend. Yeah, eu acho que devíamos ter terminado isto mais cedo. Bearer of extraordinary power, risen from the dark Só nos deste mais trabalho, mulher. the waters and still the tempest. I shall be crowned in glory with the blood of the old king. Bem, vamos lá. Phidias. Unwritten one, I have no need for your pity. Ah, damn. Eu ia fazer dodge. Dark, I rise against your purest light. Let us see which is worthy of a true ruler. If you believe he was once an honorable gladiator, then fight him. Make him remember who he truly is. I can write my own fate and rewrite theirs. I can quench their hunger or ignite their fury. I will tear damn. this wretched, false world and ride the only truth that endures. A quantidade de dodges que eu acabei de fazer, aquilo foi tão cool. Ali eu falhei. Mas sério, eu estou a gostar mais que os pistas estão a ficar um pouco mais rijos, para ser verdade. Também é a mesma coisa com o PGR. Os postos lá, tipo na história, estão a ficar um pouco mais difíceis. You can't escape me till my last breath. This hunt shall never end. Last chance. Behave now. The hunt ends here. I once scorned the weakness of others. Now I see. My own heart trembles just the same. How pitiful. His attacks are slowing. Yeah, dá para ver. Stirring within the dark tide. Don't let up. Your memories, your emotions, they weren't all lies. Reach for them. Find what was your truth. Ok, eu não sei como desviar disto, eu não estava à espera disto agora. Realmente não estava à espera daquilo. Eu queria fazer um pouco de aura farm e que eu fiquei tipo, o que é que raio este tipo está a fazer? Fiquei ali um pouco confuso, não vou mentir. Oh shit, oh shit. Ok, agora é que sim, não estou preparado. You can't escape me. Behave. Remember who you are. Remember the man you wanted to become. I am human, not one of these monsters. This will be my final glory. Ah, damn. Foi um pouco tarde. Phidias, remember who you are. Mas sério, até foi divertida esta. Eu só não estava à espera daquele golpe ali. Fiquei com vida, tipo, literalmente. O boss fez ali um pouco de aura farming a mim. Aquilo foi insano.
I am nothing like you. How do you plan to resist us? There must be a way. Hã? That girl. Was she devoured by the tide too? Aquilo é a Calbrena, não é? If you keep going, the dark tide will swallow you completely. Dá para ver pelo sinal. Tide devours everything. Eu quando era pequeno também tinha um sinal. Tipo na minha bochecha, mas aquilo completamente desapareceu. Já não tem isso. Eu não sei porquê. Then I'll use it. Mas eu tinha. Talvez porque era um daqueles muito... Tinha tipo uma cor muito específica, tipo muito leve. Already flowing. Mas desapareceu. So why can't I turn it against them? Why can't I be the one who devours them? These false frequencies need me to survive. If this power doesn't want to listen to me, then I'll show it who's the real boss. Não vou mentir, é um bocado engraçado a forma que ela está a falar. Fate may be loud, but I don't think it's that strong. I don't believe in it. Ela está demasiado zangada. A memory left behind in the dark time. É aquilo que eu ia dizer. Já que ela é tipo meio que uma fusão, eu acho que até fazia sentido ela ter alguma coisa aqui tipo na Dark Tide, sabem? Still have a move to make. Faz sentido. Então basicamente este tipo também vai mais ou menos se fundir? I want it to be a story that gives people hope. By my spear, I vow to protect my allies and crush the hearts of the evil. I will absorb all of the Tidespawn. Kill me and the calamity ends here. Ovidius! There's no time! Discord Slayer, I saw your past in the tide. I know what you seek to do. Take my power and finish it. That too is my wish. I promise I will. Give me all. Isto é apenas um patch. Quantas mortes já tivemos? We will. 3? Pay. Isto é mais tipo do que um patch normal de PGR? Pathetic as he was, in his final moments, he outran his fate. Now, why greet our reunion with animosity? Before the tides of fate, we are all but players on a stage. É claro que ele ia aparecer. Já era sem tempo, chat. E eu recebi o achievement. Moving scene. A pitiful, doomed soul struggling to reclaim his fate in the final hour. Alas, his script was written long ago. In this scene, he was always fated to exit.
Vidus, então era a tua criação? Ah, parece que riu-se, nem respondeu. Que raios? Ele apanhou tipo as balas com o livro. Sério, este tipo é um show-off, credo. Eu não foi mentir, isso foi meio engraçado. A lie told often enough becomes the truth. Weave memory, history, experience, and you can craft a man who exists in the minds of others. But to become truly real, that path was still far off. I merely gave him form, a mask of flesh and blood, fit to walk the world. In the end, the breath that could give him life was his alone. Oh, a being born of lies, grasping for meaning in a world that offers none. Such a pursuit demands the courage to question the meaning of one's existence, yes. It demands pain. Bem, como os criadores vão, tu és um quanto sem coração, para dizer a verdade. Did you not see? Olha, ele tem reflexões na máscara. His intentions, his ambitions, his darkness, his weakness. Ray Tracing Chat. Lay a soul bare is not always an act of cruelty. Humanity is fate's plaything. I simply showed them the strings. I lit the fire, the hunger that might ignite their free will. Through contradictions and conflicts, pain brings metamorphosis. Tragedy breeds transcendence. Only then may a soul rise beyond itself and touch the gates of immortality. Should you still insist on my cruelty? Well, high praise indeed. At the very least, it proves this story has stirred your pity and fervor. That alone earns you the right to read through to the final act. Go then, to Septimont. The curtain is drawing. There I shall rewrite Rinasita's fate, with the dark tide as my ink. Will you suffer in silence beneath fate's poisoned arrows? Or rise to defy this world's endless trials? I too await your final answer. You brought ruin to Rinasita. You think you're just walking away? E aí ele vai. Não é aquilo que ele acha, é aquilo que ele vai fazer. Há uma diferença. I am but a herald. But since you're so eager, I'll leave you with one final clue. I've never had much fondness for overwrought dramatic irony. The dark tide has already tainted the civilization capsule. It no longer requires the Threnodian's authority to be opened. Just a single drop of the tide's nectar will suffice. So tell me, how could an existence born of the dark tide ever serve as its anchor of reality? Be forewarned. When dark waters recede, the truth beneath the surface shall come to light.
Eu espero que ele compreendeu aquilo que ele quis dizer. The Harbinger of the Dark Tide is the anchor of reality of all Tidespawn. That means it must be a real existing person. When I was absorbing the Tidespawn, I felt it. Avidius was also born of the Dark Tide. Then, why didn't the Light of Imperator reveal his true form? Because his intentions and words were real. He may not have shone as brightly as the sun, but in walking beneath its light, he still caught its glow. And that unshakable resolve not to become a pawn of the darkness, even unto death, that created his own truth. That's why he played right into the Quill-Bearer's hands. A scapegoat, the perfect sacrifice to bury the truth. All his noble wishes were twisted. Such cruel irony can rot for all I care. Então aquele escritor é o verdadeiro culpado. Avidius shouldn't have had to bear such a fate. I will carry on his fight. I'll keep writing the story he believed in. The story that gives people hope. Yes. As he wished. We must stop the greater tragedy that's coming. Let's return to Cantarella and check on the wounded. If Avidius wasn't the Harbinger, that means we missed something. Eu estava a pensar que a Lance ia ficar para aqui para visitarmos depois, para dizer a verdade. Mas não. Uma decisão meio estranha, mas ok. The situation around Thessalio Fells is improving. Sério, esta coisa aqui é boa para movimento. Se houver algum Resonator ou Shadow que tipo diminui o tempo para utilizar isto vai ser tipo top tier. Ainda não sei que bicho é este. Ainda não tenho nenhuma ideia. Bicho é este. É um especial, parece. Eu não sei qual é. Eu utilizo a cartatia. Mas eu realmente não tenho nenhuma ideia qual é que este seja. Who gets the bullet? That's your call. Our hunt never stops. Será que é o Cartossaurus, ou seja, ele me chama-se? Nem disse o nome. Eu acho que eu não devo ter. Eu até verificava o coisa, mas eu não sei qual é o botão. Olha mais outro. I'm so scared. Ah, tu está bem, não te preocupes. Podia ser pior. Oh, it's you, the great hero Rover. Cantarella told me stories about you. She said you're just like the heroes in the adventure tales. Brave and determined. Eu acho que está tudo errado. But you can't save everyone. Olha aquele tipo novamente que ajoelhou-se perante nós. Don't go. Don't leave. Don't abandon us. Cartathea? Mortals need salvation.
mortals need unity. Righteous one. Open the... Pelo menos o design é até fixe, mas ainda assim é... o mesmo design da cartatia. Só um pouco modificado. This world doesn't belong to you, Leviathan. Chimera! Sério, desde que a Alvarena apareceu, ela só tem feito hora farming. Stand down. I said, stand down. Fall back. But, Lady Cantarella, we all saw it! Just now! Enough. I told you to stand down. You've withstood the whispers before. Will you forget your loyalty to your comrades in the face of fear? I'm sorry, Lady Cantarella and Rover. We lost our composure. Leviathan is a master at finding the cracks in one's spirit to tear it asunder. Go do what you must. I'll handle this. O que é que aconteceu? Certain emotions between you and the others resonated. Your tacit mark opened a portal, pulling you into another illusion. That portal fed on your presence to spread malice and fear. But before it could fully take shape, I broke into your illusion and shut it down. Myself and Rico, Mia and Cardathea. They all passed through that gate. What exactly lies beyond it? Por que é que tu não entras para veres? That's the realm Leviathan created. The journeying paradise. E se aqueles portões foram abertos por causa de mim? Avidius was Christophoros' decoy. He planted that decoy in Septimont for years. When the waters recede, the truth shall come to light. Rover, you are the new harbinger of the dark tide. Eu já estava a suspeitar um pouco, para ser sincero. Calma, isto era originalmente tipo por partes ou algo do género? Ou era tudo uma só vez? Cantarella went inside to prepare that antidote. She should be finished now. This is the family antidote, made to suppress Leviathan's spiritual corruption. Take it now. As long as we can identify the problem, there's a way to fight back. You carry the Sentinel's power within you. That's keeping the corruption at bay for now. What's left are the hallucinations and whispers. I've learned about Leviathan's current state from Galbrenna. The Thessalias have resisted the Threnodian for a century. Its whispers aren't undefeatable. We will defeat it. Então este é o pior caso do cenário que tu te avisaste-me sobre. Leviathan needs a harbinger with enough influence to spread its gospel.
You're the laureate of Raguna and the hero of heroes in Septimont. That's more than enough to be its first choice. Your path overlaps with Ovidius. The Tidespawn are shaped by the Harbinger's thoughts and memories. Neither the Thundering Mephis nor the Phalian Beringal are native to Rinasita. So... You once said the Harbinger had to be corrupted by the Dark Tide. But I still don't show any signs of corruption. I suspect the one corrupted might not be you. The Dark Tide, huh? I ate some back at the hunting grounds. It tasted kind of funky. It made me super sleepy. Ever since then, I've been having the weirdest nightmares. Estava para ver que o bicho não estava a aparecer assim tanto. Abby does carry the Dark Tide's frequency. Abby must have absorbed many other frequencies. So while the Dark Tide's frequency lay in wait, it was masked by the others. It makes sense. You two share life and energy. As the primary in this bond, your frequency has been overriding Abby's. Leviathan planned for this. Rover? Did I do something wrong? Mexe demasiado. Tu sempre teste bem, Abby? We made a call Apenas foi comida demais. I asked you to absorb the Dark Tide. We couldn't have known what it would become. You didn't do anything wrong. I see. Well, I can go hungry if I have to. But you better not get hurt. The real threat is Leviathan. If we want to end this for good, we kill it and destroy its paradise. From what I know, Leviathan manifests its kingdom by flooding Rinasita with the Dark Tide. That's how it turns the real world into the journeying paradise. But we've already secured Raguna and Septimont. The Fabricatorium and the hunting grounds are both stabilized. So why is this paradise still there? Everything you've done has slowed down or maybe even sealed off some of its pathways. That's why Leviathan is resorting to its final plan. This so-called divinity is more devious than humanity realizes. The paradise you saw is not of this world. It stands within the Dark Tide. Matriarch of Physalia, you have guarded this truth for over a century. Now, we need your insight. I couldn't see the truth until the Threnodians' whispers finally quieted. Only then did those ancient records, once twisted beyond recognition, begin to make sense again. Leviathan was born from the shadows in our hearts, from our longing to connect and belong. It took the shape of a sea creature, because nothing frightens us more than the deep. It used faith to spread a spiritual plague. All the while, it has been feeding on our pains, fear, despair, sorrow. Our ancestors believed Leviathan survived by absorbing these emotions. Little by little, it burrowed into Rinasita's collective unconscious. They said the Dark Tide is that subconscious made real, an ocean of shared trauma. That's why they called Leviathan the Master of the Deep. I heard them. All those voices in the Dark Tide. And before I touched the gate, I felt it. Fear. Sorrow. Like it was pouring out of the people.
The stronger the conflict, the deeper the emotion it stirs. That's what shapes our memories and subconscious. That's why the playwright kept forcing Rinascita into conflict. Every tragedy, every struggle, it wasn't random. It was all to keep feeding Leviathan. The end times are drawing near. The Ragunesi cling to hopes of a blissful afterlife. Septimontians have long believed in another world that begins after death. Leviathan may have drawn from these subconscious beliefs, aligning with those desires to fabricate a false future and afterlife within the dark tide. The illusion of the journeying paradise. If that's true, once the people's belief in the end times reaches its zenith, their consciousness will align entirely with Leviathan's vision, like Gilberto, and the others who were fully corrupted. Its power of assimilation will grow stronger, until the line between imagination and reality vanishes. The journeying paradise will descend upon the world just as before. When it does, every soul in Rinascita will be unified under its control. No thoughts, no will, just blind devotion. No different from the Tidespawn. Então como lutamos o Leviatã? You saw it in the illusion. It cast aside the Sentinel's form and took on Cartitia's. That means the first step in her plan is complete. Leviathan is still watching the real world. Because of the mark of the Dark Tide, it can read your thoughts. So for now, we can't share the full plan with you. But you must have sensed it by now. Your connection with Rinascita runs deeper than I, or even you, ever imagined. You're not just the harbinger of despair. You've become a vessel of Rinascita's hope. So go. Gather every last flicker of it. This is a hunt, yes. But it's also more than that. It's a war of spirit. Of light against shadow. Hope against despair. To take Leviathan down, our belief has to be unshakable. If there's doubt in your heart, then stop. A new path won't reveal itself, unless you're ready to walk it. For now, the dark tide in Raguna is under control. And I think I figured out what it plans to do next. Before the bells of Paradise ring, I'll buy you time. When you're ready, head to Septimont. Just like the playwright said, when the moment comes, everything, fiction and reality, past and future, will converge there. Sério, não há demasiados capítulos por acaso. Eu vou ser honesto, eu estou um pouco confuso neste quesito, para ser verdade. Por acaso deixa ver se isto realmente é 4 horas. Eu acho que o outro tipo também é. Por acaso eu devia ter visto isso antes, por acaso. Deixa eu ver. Não, para aí 2 horas. Aqui diz 2 horas. Pelo menos a maior coisa possível. Então não é uma quest assim tão pequena. Eu acho que eu consigo fazer as duas. Yeah, até a do tipo é pequena. Apenas 1 hora. Em 3 horas terminamos isto 7. Eu também não estou a ir assim tanto coisa, para ser verdade. Eu também estou a fazer as coisas extras e isso, não apenas tipo o coisa.
Eu acho que estas partes deviam ser, tipo, gravadas, sabem? Ok, sobre o Leviatã. Deixa eu parar isto, que isto está a ir um pouco demasiado rápido. Ok, sobre a Dark Tide. E sobre o Abridger da Dark Tide. E sobre Cartetia e Calprena. Ok, vamos para Septimato. Vamos lá, chat! Eu era o T? Ah! Eu por acaso pensei que ela ia nos teletransportar até lá. Normalmente sempre foi assim, sempre falávamos com o NPC, eles nos teletransportavam. Keep moving. Stay in line and follow instructions. No dawdling. I promise, we will return soon. Ah, pois é, eu tinha parado. Well, well. Is that you, Unwritten One? So you did decide to grace us after all. Thought maybe you'd forgotten about us. Isso foi o patch anterior, como é que eu ia esquecer? Mesmo a Yun, eu vejo. Did you come straight from Raguna? I did. Has it begun here too? I see you're starting evacuations. An unannounced high tide. But that term doesn't even begin to cover it. No signs, no patterns. The dark tide's spawn are surfacing at random, even outside the city of Septimaut.
It doesn't make sense. The Earthrend Wedge is still holding back the dark tide at its depths. At any rate, Augusta's already led a team to the Sanguis Plateaus to investigate. As for me, I'm helping out here. Someone has to stop the panic from turning into a stampede. It's not just Septimont. Raguna has been hit too. Ok, vamos resumir tudo. I see. Raguna too. And Ovidius. He never bent the knee, never played by the rules. Why is it that fate always strikes hardest at those who dare to defy it? Então as pessoas ainda não se lembram de ti? I'm just a helpful, ordinary person now, helping the temple with the evacuation. No more restraints from the Tetragon, no prophecies. I admit, I've never felt freer. It's just... The last prophecy ended with, the dark tide will erupt and engulf all of Septimont. After that, nothing. And with this abnormal dark tide behavior, people are starting to fear the end is upon us. Mas talvez não signifique que o fim esteja próximo. Nice thought. If only more people shared your hope. But in the face of something this vast and unknown, fear is only human. We can't blame them for trembling. Aquila, any word? Ok, este bicho é novo. The dark tide has been spotted at the Three Heroes' Crest. E quão mau isso é? Bad. It's the highest point in the Sanguis Plateaus, well beyond the Blight Cloud's reach. Eu acho que aqueles foram os bichos que nos levaram para Septimont, não foi? A voo. They call it the Three Heroes' Crest for the three heroes of heroes who once stood there. Many believe their blessing has kept it one of the few sacred places the dark tide cannot reach. If even that place isn't safe, we need to see it with our own eyes. But Septimont still needs us too. Worry not, Honored One. The Senate will oversee the evacuation. Please, go assist the Ephor. We may lack your strength, but we will not stand idle. We will do everything we can to hold the line. We were born in Septimont. Resistance runs in our blood, and we were raised beneath the shining legacy of heroes. You think we'll sit back and let ruin claim us? We're counting on you, Honored One. Eu não vou... eu não irei dar vergonha ao título de herói de heróis. I hate to admit it, but the current Senate's grown a backbone. Cowards wouldn't last long working under Augusta anyway. Come on, Rover. Let's find her. Vamos em cima ou vamos a voar ao lado?
De uma forma ou de outra ia-me-se utilizar, tipo, asas de qualquer forma, sabem? Foi meio inútil, mas ok. Traces of the dark tide are everywhere. The tide spawn always shows up where we least expect them, and never slow down. Our warriors are stretched thin just trying to hold the lines. Even though the common echoes here don't depend on the Genesis Nexus, they're still breaking down due to the Dark Tide's corruption. Don't wear that face. These are Septimon's warriors. They don't fall easy. There! The three heroes' crest. Looks like they just finished a battle. Let's pick up the pace. You fought beside Augusta before, and you once led the battle to defeat the Sovereign. Your presence will rally them. Look! It's Rover! The Honorable One! My fellow warrior, you came! Ah, já faz algum tempo, Lupa? Feels like just yesterday we were fighting side by side in the Colosseum. And now look at you! Hero of heroes and all. Didn't see that coming. Rover, your arrival is appreciated. Oh, let me introduce you. Augusta, this is... You know. We know each other. Okay, quando? A lot happened while you were off adventuring. You missed some fun. Shit! It is strange. From the moment we met, it Perdemos monte de história. The same cloth. Like we'd known each other before. She might seem unmoored, but when the storm hits, she holds fast. All right then, Augusta. What's the situation? Theoretically, the dark tide flows here from the blight cloud above the plateaus. High tides have always followed its movements. But this time, nothing. No blight cloud anomalies. No frequency fluctuations near the Three Heroes' crest. We always knew the Earthrend Wedge was a stopgap as we continued to search for a permanent solution. But this eruption without warning defies everything we thought we understood. We repelled the first wave and set up an anti-corrosion ward using anchor obelisks. Have you discovered anything? Que basicamente o bicho está prestes a renascer. What? But I thought the Sovereign's death would sever the root cause of the Paradise's descent. But Leviathan's rebirth? This is a whole new thread of fate. The Fraxidos. Always scheming in shadow. Its wicked ambitions know no end. Your Excellency, another outbreak. Tide spawn heading straight for the camp. Leviathan won't spare us any time to breathe. Ok, vamos lá, a minha espada está pronta. Ansioso para lutar, chat. Since we stood shoulder to shoulder in battle. Foi apenas patch. Essa é a parte mais engraçada. Warriors, the battle horns sound once again. Let those who defy Foi literalmente patch atrás. tremble at our fury and fall before our valor. Ok, vamos lá, chat. Derrotar o bicho. Eu por acaso estava a pensar o que era aquela coisa ali. Eu acho que foi aquilo que eles construíram, não foi? Aquilo que ela está a falar sobre. Calma, eu já não estou basicamente a ir para lá.
Será que eu tenho... Calma, o quê? Agora estou um pouco confuso. O que é que raiz? Ah, ok. Isto é estranho, pois eu passei por ali e nada. It's always a blast fighting beside you, my fellow warrior. Calma, tens quando ela tem as dodges? What the hell? Eu não sabia que ela tinha as dodges. Eu realmente não tinha a mínima ideia. Mas ok, aquilo é fixe. Eu acho que é durante o coisa dela melhorado. A habilidade dela. Isto por acaso até é mais rápido. Finale. Rend this slumber. Is mine. In control. Ela não fez animação de quiz? Eu acho que ela só faz na segunda, não é? Winners win! Is it just me, or have they slowed down a little? Your Excellency, the target's in the remaining anchor obelisks now. But the gladiators guarding them, they haven't recovered from the last wave. Leave them to me. We split up and reinforce the rest. Stay sharp. Ei, por que eles nos abandonaram? Nós estávamos apenas a metade do combate, chat, agora. Sério, odeio estes tipos. Aquelas bolas que eles fazem, que explodem, é pô, irritantes. Mas eu acho que é fixe, que é a primeira vez que vejo que utilizamos alguém que não é tipo... Não está no banner principal para participar na luta, sabem? E é raro isso acontecer. Só aconteceu durante o patch lá da Chincy. Da Chincy, não é? Só aconteceu durante esse patch. Era 1.1, não era? More tide spawn at the southwest base point. Oh, trying to wear us down one flank at a time, huh? They're closing in on the obelisks on our side. Wait, something's off. They're striking at weak spots in the formation. Since when did they fight with strategy? A partir de agora? Leviathan. It's directing them. It saw we were spread too thin and scattered their assault on purpose. The north flank! Hold the obelisks at all costs! If I release this attack, the whole obelisk array may fall. It's testing me, seeing if I'll trade lives for victory. Nós não podemos estar em todo lugar de uma só vez. So, this is where we're needed, right? Time to help reclaim those obelisks. The north flank's ours. Let's give them a grand show. Ele nem sequer estava a falar. O Brand. The Montellys greet you. We will secure this cell.
the poison Leviathan leaves behind, allow the Phasalia Fisca. cleanse. Phew! Made it this time! I've got this side covered. By the name of Imperator, we'll protect the obelisks here! Bem, já temos o suporte, chat. Como é que vocês estão a ir? Let's deal with the mess first. Plenty of time to catch up after. One obelisk remains on the northeast. I'll take that one. You have my thanks, heroes from afar. May your names be etched in eternity. This battle is not over yet. Let's end this together! Together. Sério, eu adoro accents. I never thought I'd see the day. Fighting side by side with the Order of the Deep. Onward, comrades! We're not about to shape Septimont now! I've heard of the Montelli-centric constructs, but seeing that kind of firepower up close is something. Poison. Healed me. Maybe the Phasalias aren't as monstrous as they say. She's absorbing the tide spawn. What kind of tower is that? For Septimon! Death talk before the eternal sun! My valor never fails! Sério, eu não gosto, tipo, que eles se movem, tipo, quick swap, ou seja, lá me chama-se. Mas o ataque dela é bem fixe. What the hell? O que é que aconteceu para ali? Vocês viram aquilo? Aquele tipo deu um FOV tipo de 360 ou algo do género, tipo, what the hell? Que raios? Sério, aquilo foi insano. An opening. Something inside is sending them frequencies to recover. The tide spawn is still hiding in there, ready to strike again. Damn it! There's no end to this. We won't last much longer at this rate. The entrance is open. Now's the time. What are you doing? Ora, farming. Literalmente. Hunt the Trenodian. The moment I jump into the dark tide, the tide spawn will retreat to defend. That's when you seal the anti-corrosion ward. Trap them in one stroke. Jump into the dark tide. Are you out of your minds? Ao parece ela está mesmo. Precisely into the journeying paradise. The suffocating despair you see. It's a gateway, and Leviathan's sanctuary. You're saying Leviathan built the paradise inside the dark tide? Onde é que raios ele iria construir então, hã? That grand city you glimpsed within it. It wasn't a hallucination. It was real. Paradise's first form. Everything it plotted fell apart. With no other choice, it began spreading the gospel of its paradise by force. And that gives us a chance to kill it. Right now, it's trying to break the Earthrend Wedge's seal and drown all of Rinasita in the dark tide. But that's not its true goal. It feeds on our terror, on despairing frequencies. That's what fuels its rebirth and its
paradise. We must strike at the root, kill Leviathan, tear down the paradise it's built. If not, it will descend upon Rinasita, just as it did here, at the Three Heroes' Crest. The paradise won't fall unless we can reach it. How exactly do we do that? The living can only enter the journeying paradise once they've been corrupted by the dark tide. Even then, one of you must go in first to open the way for the rest. Inside, there's a spatial anomaly. Whoever goes first must use the Sentinel's power to break through it, then find a waystone to create a connection for the others to follow. Augusta, you buried the waystone yourself, but it's been corrupted. Only the Sentinel's power can purify it. Take it. Leviathan's eye is still on this place, so I'll say no more. I trust you'll understand what's left unsaid. Once I'm inside, I'll draw its attention. That'll buy you enough time to prepare. Good. All locked and loaded. Now, if you'll excuse me, someone's got to teach the Dark Tide some manners. Ela parece estar ansiosa. And you, Rover. If your resolve is true, be ready. When the time comes, I'll guide you to paradise. See you all in hell. Isso é aquilo. É a porcaria que ela diz como adeus. Eu não vou mentir que forma de Irã. Retreating to the center. They're all inside the ward's perimeter. Augusta! Now activate the anchor obelisks. We did it. But what good is that? She just rattles on, doesn't even check if anyone's really listening, and then dives headfirst into the dark tide. Porque ela é doida, o que é que tu achas? The journeying paradise lies within the dark tide. I do not think she was lying. That grand city she spoke of, I saw it myself. Rover, we've set up camp near the Three Heroes' Crest to keep watch. Let's head back and rest for now. There must be a way forward. Once we're back, we'll gather all of Raguna's heroes and plan our next move together. The nature of the dark tide and Leviathan. Huh. I see where we are now. Rover, you're here. Como é que sabia? Como é que sabiam que necessitávamos reforços? Ah, claro. Regarding that, I think it's best you hear from them directly.
Sério, para um velho até está a lutar bem, hã? Para todo mundo literalmente velho. Loud and clear, Rover? So, all available bloom bearers have arrived in Renacida. We're standing guard at Aberrado Vault, and Booling is already en route to reinforce Septimont. When the Threnodian blindsided us in Jinzhou, we ate some dust. But this time, the Black Shores will show the world who we really are. We've already synced intel with Raguna, and time's short, so I'll make this a quickie. We've drawn some key conclusions about the Threnodian in Renacida. The Threnodian is a shadow of civilization, formless and immortal. According to Imperator's judgment, it can't be erased entirely, only shackled. But the one you're about to face is different. The Fraxidus used the Threnodian's gem to resurrect him, and that created a crack in the shell. Tethys believes that with Imperator's power, you might be able to split the gem from the Threnodian and stop Leviathan from fully reviving. If you can extract the gem, Tethys can tap into a Sonoros infinite expansion to lock that thing down for good. One more thing. Back in Jinzhou, Abby proved capable of absorbing the Threnodian's frequencies. This means, in theory, it could act as a temporary host for the gem. But know this, the Threnodian Leviathan is rooted deeply in the minds and souls of Renacida's people. Only then can truly face it. At Raguna's request, we've teleported some of our strongest resonators to reinforce the front lines at Three Heroes Crest. So, leave the civilians to us. We'll keep them safe. As for combat power, I called in some insurance. Never hurts to play it safe. É, finalmente ele apareceu na história, chat! Pela primeira vez! Don't worry, Feed my blossoms, self-deceivers! So you don't have to unleash the fans. LOL. Certo, parece que eu não decido preocupar sobre o teu fim. In any case, you just focus on driving your blade. Pela primeira vez vimos o calcar na história, chat. Holy shit. Last line of defense. And we'll be right here waiting for your safe return. Finalmente sabemos quem é o gajo. If not for the Black Shore's aid, we would not have arrived so swiftly, or with such peace of mind. This disaster has swept across all of Renacita. We Raganese won't cower behind Septimont's walls, nor will we sit idle while the dark tide ravages your lands. Septimont has long stood as the vanguard against the Tidespawn. This is your battleground. We'll follow your lead, Your Excellency. Just say the word. Thank you for your trust. Though Septimont and Raguna have drifted apart over the years, in the face of such calamity, we stand together as one for Renacita. There is no need for formality between us. Leviathan is the source of this chaos. If the Black Shore's plan can truly seal it away, then perhaps the storm it unleashed may yet be stilled. That Discord Slayer spoke of a connection between the Wastestones. She must have meant the Anchorstone's ability to resonate and link with another. If there's another Anchorstone inside the Dark Tide, that connection could open up a path for us.
When the dark tide swallowed me, I did leave an anchor stone behind, but... how did you know that? Not important right now. The real issue is that the anchor has been heavily corroded. To reactivate it, we'll need to purify it using the Sentinel's power. Even if we take another anchor stone with us, its power alone won't be enough to pierce the spatial anomaly inside the dark tide and open up a path. Olha, chat, é o gajo. You'll need this. Eu não estava pronto para isto. Eu não sabia que íamos ter opções. Aquilo foi demasiado rápido. Infused with Imperator's pure original power. That light once drove back the darkness across Renacita. Most of its strength was spent purging the dark tide beneath Raguna. What's left can only shield one person. And someone will need to carry it in first, to reach the anchor stone and reactivate it. I'll do it. As a captain, navigating through uncharted waters is second nature. I'll go. Isto não é para discussão. The dark tide's corruption. The Phasalia family potion grants resistance, and I've endured its whispers for long enough. I know its tactics. Ok, todo mundo está-se a oferecer, hein? We don't even know where this anchor stone is. Finding it may take time, and your potion might wear off before you reach it. But I still carry the Sentinel's power. I can hold out longer than anyone. I have to be the one. Algo me diz que isso é tudo parte do plano. This relic holds all that Primus once felt. His fury, sorrow, obsession, and resolve. I see that same resolve in you. Take it. Mas sei que aqueles coisas vão tipo demasiado rápido. Ele ia demorar um pouco mais tempo. Especialmente que é uma mecânica que eu não sei qual é. Lady Cantarella, how many of your family's potions remain? Eu nem consigo ler, só para vocês verem. Deram-nos 3 opções e eu nem consegui ler uma delas. You're asking if I can brew enough to carry all of us into the journeying paradise. If we're ready to face Leviathan. So, once that anchor stone is activated, the path should be Eu posso utilizar os botões, tipo os números, mas mesmo assim eu não ia conseguir ler. and get us there. Tu! This is Renacita's fight. It is neither your duty to shoulder it alone, nor our desire to see you do so. We will not have you face the Thronodian alone. If facing Leviathan means being corrupted by the dark tide, then so be it. The priestesses foresaw this. The dark tide will erupt and engulf all of Septimont. If that is our fate, we must meet it head on. Ok, então aqui está o plano. I'll enter the dark tide, activate the anchor stone's connections, and hold the path open for the rest of you. Meanwhile, we'll hold the line at the Three Heroes Crest.
The Tidespawn aren't the only threat. The Fraxtus might still have their hand to play. Once the anchors are active, we'll take the potions and follow. Renacita will not falter just because a few of its leaders are gone. Its people will rise. We'll meet again in the Paradise and end this together. Leviathan will fall. Rover, we all understand the burden you carry. We are grateful. We'll continue to monitor the dark tide. When the moment comes, we'll move. Until then, prepare and rest. That visitor from Huanglong, he must know something about Fenrico. É que ele estava-me a perguntar. For Purgatorium. Then what's happened to the dark tide sealed beneath Raguna's seas? There's still time before I go. Calma, havia lá alguma coisa para eu interagir ou algo parecido? You're here. Harbinger of the dark. Ali ia dizer mais alguma coisa, mas eu não sei o que é que era. Who are you? How do you know about this? Choyan. The capital sent me to retrieve a fugitive. And gather intel on the Guardian's resonator. A capital? I came searching for Raguna's blessed maiden. Instead, I found the Primus. He was tied to the Threnodian, knew the truths of it all. But the dark tide silenced him. In his final moments, he passed this lantern to me. Said it was meant for you. E agora nós podemos trocar, não é? His ambitions and his crimes were buried in blood. But he paid the price. Gave his life to drive back the dark tide beneath Raguna's seas. That's how the relic reached your hands. Think no more on it. Think only of what's ahead. Bem, talvez era o atonamento dele. Death is a cheap way to pay for transgressions. He knew it wouldn't be enough. Quais são sequer por acaso? 17. Já está tão escuro? Harbinger of the dark tide. Fenrico, Mia, the rest. They all met the same end. Death. Eu não tenho medo. Eu sou protagonista, eu não posso morrer, chat. You've already been touched by the dark tide. Even the Sentinel's power cannot reverse it. That's why we're not arguing over who goes in first. Anyone else would just suffer longer. You've been resisting the Threnodian's corruption this whole time. Suppressing your resonance ability so Tidespawn wouldn't surface. Everything you said was just to hide the truth. Deliberately. Quando menos souber é melhor. You're prepared to walk into death alone. You traveled so far just to honor a dying stranger's final wish. I'll ask for just one more. For me. Please. The dark tide rejects outsiders of Renacita. But you're different. I'll do what I can.
Ele faz lembrar um pouco aquele gajo de Tororo. Do what must be done. Obrigado. When you're truly prepared to die, death doesn't come so easily. I never act with sacrifice as a given. Not even my own. One last thing. The magistrate of Jinzhou asked me to send her regards. The people you helped, they're still waiting for your return. Farewell. A parte que eu acho estranha nesta história em si é quantas vezes existe tipo coisas que supostamente era para ser tipo faladas, tipo terem FAs por trás, mas tipo não tem, sabem? Eu acho isto meio estranho. Que raios? Estávamos mesmo a ser consumidos pela Dark Tide, eu não sabia disto. Eles tornaram um bug mesmo numa coisa. Eu realmente não sabia disso, chat. Eu acho que... Ah, ok. Agora faz sentido. Eu não sei porque é que eu estava a ir por baixo da água, mas ok. Calma, será que aquilo ainda acontece para aqui? Não sei se era um bug ou algo do género. Eu acho que deve ter sido um bug. Eu acho que deve ter sido um bug aquilo. Eu acho que é um bug. You know, status report. Frequency is stabilizing. If you're going in, this is your best window. Remember that stretch of chaos we once crossed? Chaos. If Leviathan has shaped this world through the dark tide, expect something similar. Shifting sands, obscuring fog, every step a gamble into the unknown. That Discord Slayer, Galbrenna was it? She's bound to the dark tide. If she dared to hunt the Threnodian, she must know how to navigate its depths. Once inside, find her existence in the chaos. Reunite with her. She'll guide you forward. Então desta vez eu tenho que ancorar-me a ela. You catch on quickly. I believe you know what to do. Immerse yourself in her rhythm. Feel it, understand it. Find a trace of her within the chaotic frequencies. And when you find her, don't let her go. Isso vai ser simples. Um pouco mais de handholding. Don't worry, I'll stick with him every step of the way. Estou a contar contigo também. Remember, you're not going in alone. When the time comes, we will be right behind you. Eu dei de caras com coisas piores. If you are ready, step forward. Ok, estou mais do que pronto. May the eternal sun light your path, and may each step bring you closer to victory. There's actually a whole other world inside the dark tide. It kind of feels holy. Essa é a parte mais estranha. Huh? Feels a bit like chaos, but colder and creepier. Like something's whispering to me.
Anyway, let's focus. Like Yuno said, if we do what we did back in the chaos, we can anchor to Galbrenna and find her, right? Let me remember. Something about anchoring to the memories, feelings, and connections in the chaos. But the problem is... Ela é basicamente um mistério. Yeah! Galbrenna's always like... she's there, and then whoosh, she's gone. Doesn't really say much either. In life, chaos. In death, silence. A stillness veils the teeming multitudes. Glory is washed clean in suffering's tide. The hesitant shall not return. The timid shall not pass. Tell me, little lamb, whence do you come? And where does your path lead? It's that creepy guy again. Little lamb, your hostility pains me. I came to aid you. You wish to anchor to her. A simple task. Surely you've heard. The dark tide preserves memory. Her past is scattered through its depths, tangled in the currents like fractured glass. Then we'll just go find them ourselves. The dark tide mirrors the chaos of the human mind. Shifting, twisting. A fleeting thought, and the path ahead may vanish beneath your feet. Eu só acho estranho ainda não recebemos a mensagem. Ah, já está-se a chegar por 3 horas o jogo. Bending this place into its image. This place is molded by the journeying paradise's frequency. Eu acho que eles devem ter aumentado as horas. Unmarred by flaw. But behold, the dark tide's true face. A world of hatred, fear, and despair. The world your kind calls hell. Leviathan merged paradise and hell with its power of assimilation, cloaking rot in radiance. Yet the mask is flawed. The paradise is incomplete. These twin worlds bleed into one another to create spatial anomalies. Countless souls caught between light and shadow, adrift without rudder or self. Lured by false hope, they stumble into its waiting arms. Not yet. Save its light. I will guide you. Walk with me through this wasteland. If you wish to see her, then walk her path. Endure what she endured. Vamos ver a história dela. Their screams. See the dead beg for death. Watch souls willingly burn in cleansing fire. What is it? Are you afraid?
Sério, eu gosto deste tipo. Ah, eu não temo nada? Good. I've seen many enter this realm. Valiant, burning with purpose, just like you. But in the end, I hope you endure longer than most. A não ser que metam aqui boss holograma. Eu acho que estamos bem. An unwanted frequency has mingled into the dark tide. I know not who it is. This path will prove less smooth than she hoped. But for now, you have no choice, do you? Come, little lamb. Open your eyes, sharpen your claws. It's time we journey into the underworld. É, vamos lá. The flow of time here is slower than in your world. We have plenty of it. Be patient, little lamb. I shall keep watch over the outside. Calma, o tipo vai apenas ficar a assistir. Isto é uma memória dela, não é? Did you see that? That resonance ability? Can a child really wield that kind of power? She'll be a force to be reckoned with. Perhaps even rise to challenge for F4 one day. Damn it. I was so close. If it hadn't been for the difference in our resonance ability, I could have... Calma, perdeste por uma criança, isso é sério? What did you do to get that kind of power? My power? It's always been there. Since the day I was born. Born with it? How unfair. I can't take it. I trained harder, endured more, bled more. I know. You're all stronger than me, and all worthy opponents. Oh, but please, you should tend to your injuries now. Are you mocking us? People like you, born lucky, never understand what it means to struggle, to fight for your strength. No, I really meant what I said. They are stronger than me, in body and in spirit. So many here are. They just don't have the same resonance ability. Why? Why was I the only one gifted with this power? For those who cannot stomach defeat, even sincerity tastes of cruelty. Fate is never fair. It bestows gifts without reason. Whether blessing or mockery, mankind must learn to carry it with grace. So, she is from Septimont. Why did she leave? And why has she stayed away until now? Desculpem. Her resonance ability was bright and radiant back then. Now it feels different. The curse of the dark tide. Had she returned untempered, with curse still unclaimed as gift, Renacita would have burned for her folly. A fitting fate, don't you agree? You claim to stand against Leviathan, yet you speak so coldly of human lives. Whose side are you really on? The two are not in conflict. Many a mighty alliance has thrived on ruling alone. And I am a tacit discord, a devourer and killer by nature. My allegiance lies only with myself. Não é pouco hipócrita, pois tu não lutas junto com ela? We each take what we need.
She too accepted my gift. Left to her own strength, she would have fallen long ago. Do not be so eager for answers. Go live them. Feel them instead. Então vamos continuar. Paradise Shelter. Isso é tipo imunes? She carved a path through this underworld for you. Ah, já entendi. The true danger does not lie in shadow. It hides in the light. Leviathan toils endlessly to bring its paradise into being. So perfect. So shit. I was right about Ok, aquilo foi mesmo a culpa minha. calm shell beats a heart that burns for battle. Congratulations, little lamb. You've survived the trials of the borderlands. Are these Galbrenna's traces? Go now. Claim the rewards of the brave. Perhaps you have heard of the great dark tide that swept through Septimont 16 years ago. It swallowed her whole. Once touched by the dark tide, a human's resonance ability and frequency are devoured, piece by piece. Então ela basicamente perdeu o tipo de poder dela? Just in Oak Hollow. Where am I? I can't use my resonance ability. Why? Because the dark tide loved you, but you rejected its gift. Now, it will consume you instead. You, your power, and everything that was once yours. Kyria, is that really you? You could have risen above us all. With your gift, you might have become the hero of heroes. Why did you stop? Why did you reject it? Don't you crave that glory? Honestly, I never understood why I was born with this power. You and so many others. You deserved it more than I ever did. I've asked myself again and again, what does it mean to be strong? You once told me real strength comes from the heart, not from outside. And someone else said, she said, real strength is meant to protect. The dark tide twisted me into a monster. People ran from me. So no, I won't accept this gift. Well said. My frequency is nearly gone. Looks like I'll never get the chance to surpass you now. So take what remains of my strength. Live on. Live for me. Live for all of us. But why give this to me? You're not completely lost yet. You still have a chance to escape. More than any of us. And this is our wish.
dark tide lies fate itself. No one can escape the net it casts. I always knew you, quiet as you seem. If someone struck you down, you'd rise up and strike back twice as hard. I didn't want to admit it before, but in the arena, you didn't beat me with power. You beat me with will. The fire in your eyes, it doesn't lie. That's why I believe you'll see it through. So live with pride, head held high, free and unbound. Live for us and prove to fate that it can be defied. Curious creatures, humans, always resisting fate, entrusting all their hopes to a single soul, just to prove they will not bow to destiny. Yet her power was corrupted. Back then, she was weak, as powerless as a little lamb to be slaughtered. Each step forward was a gamble with death. But she still escaped. How? She was born through death. Come, let us walk on. The traces end here. There's no path forward. Eu não vou mentir, eu estou dentro, chat. Message in another dimension. The Sentinel's power you bear. Its hour has come, little lamb. Use it to sever the worlds. Reshape what is. Ok, agora sim podemos utilizar a lanterna. Então basicamente isto é que nem aquela coisa que tínhamos de paragem no tempo. Só que muda o ambiente, sabem? If resistance comes, let that power be your blade. Ok, mas isto é fixe. A journey into the abyss allows. Vai ter aí alguns inimigos que vamos ter que utilizar isto em. Ordained. To rise, one must first learn to fall. So it was for her. Ah, I remember. When her resonance ability was corrupted by the dark tide, she fought with nothing but instinct and flesh. She clawed. Não vou mentir, como é que resta alguém fez isto em apenas 2 horas? Her frequency was nearly Eu acho que aquilo deve ter sido apenas a compilação. Tipo cutscenes. It shall gnaw upon thee, slow, ceaseless, until thou bend the knee. Thy fate is to be made one with it. I know. The dark tide devours everything. Assimilates everything. If I can't escape it, then I'll use it. To claim a divinity's power is to invite divine wrath. Know this, more tidespawn lie in wait before thee. It's already flowing inside of me. So why can't I turn it against them?
can I be the one who devours them? These false frequencies need me to survive. If this power doesn't want to listen to me, then I'll show it who's the real boss. Thy own kind wished for thy survival. Yet thou wouldst risk it all. So I can truly live. To seek a life true while death surrounds thee. Absurd. Then I'll show you by living. No matter the pain, humanity can live through it with pride, heads held high. Fate, it may be loud, but I don't think it's that strong. I don't believe in it. To wield the dark tide against its spawns. Fascinating. Perhaps. Within the dark tide lies fate itself. None can escape the net it casts. It hurts. But I already see the light. Carry our strength and our final hopes. Live with pride, head held high, free and unbound. I'm almost there. I won't give up. Human flesh remaineth ever feeble. This broken vessel's frequency is sundered and shattered. Yet this is indeed a chance of an eon. I shall give one final push. You helped her escape the dark tide. You are free to see it that way. But I made no vow that my boon came without a price. Still, I never did grasp what she meant by truly living. If you can't tame the power you carry, you'll only be dragged along by it. That's not living. And it's not the future those who helped her wished for her. She carried the same will they did. Even if she failed in that wish, she'd pass that flame on. Beyond my understanding. But mark this, without my boon, she'd never have come this far. Her defiance has drawn divine attention. Though she escaped, the Tidespawn still hunt her. Her fate will catch her eventually. To spare Renacita further calamity, she fled to distant lands, corrupted by the dark tide and losing all her power. At first, she could do naught but run. But she was clever. Learned to track the movements of tacit discords through the dark tide's fluctuations. Even when barely holding herself together, she roamed the wilds, warning others of the doom to come. But men seldom listen to a girl who bears a cursed flame. 'Twas easier to believe she brought disaster. Some even said her flames were from Galbrenna, the legendary tacit discord. So, Galbrenna was originally a tacit discord's name? The sério?
of ever-burning flame. A monster who spread fear and hatred across the land, luring humans into the fire for her own cruel delight. She borrowed that name and saved many in its guise. But her one mistake was her weakness. And that name became a fate she could no longer escape from. The dark tide saw no more after she escaped. So, I will tell you the rest. The flames! She's Galbrenna! The flame demon! Time is running out. Disguised as Galbrenna, use their fear to drive them out. But alas, this time, the true Galbrenna had come. So long as hatred burns, such frequencies shall nurture her rebirth. Run as you always do. Chimera, give me your devouring power. If I can consume her, I can end her rebirth. You dare bargain with me? This is a threat. Without me, you die too. You would not dare. Hunt with me or die with me. Your choice. You know the cost. Then before that, I'll tame you. But for now, that undying demon will fall beneath my blade! This name is now mine. To wield this cursed fire with sanity, you will suffer considerable pain. Is it worth it? Let's go. The hunt continues. To consume that flame demon, she surrendered more of her frequency to me. Thus our pact was sealed. All that I consume, she inherits as strength. Se não é mais ou menos aquilo que temos com a Abby? Feeding on tacit discords. A pact always has a price. Should she fail to feed me fresh frequencies, I shall feast on her soul, piece by piece, till naught remains. So she hunts without end. Weak tacit discords are but tasty morsels. Only the strong may stand beside me. If she would grow, she must hunt true danger. To crave unorthodox power, yet cling to her humanity, 'tis a savage clash of wills between her soul and theirs. And should her will falter, You'll devour her frequency. Be reborn through her. I helped her once broken vessel with my own frequency. Enough to survive the dark tide. This is a long overdue repayment. No. It was the souls of those humans who saved her.
You just saw an opening in her broken frequency and slipped in. Admit it. You just wanted to escape the dark tide, didn't you? I do not deny it. After centuries, a door opened at last. And she bore a soul unshaken, even at the border of life and death. The most perfect vessel I have ever known. Besides, suffering is a gift. Through it, she learned the true meaning of strength. Qual destes dois eu vou ao chat? É, não glorifiques do sofrimento. Fate showed her countless tragedies, stirring her compassion, but robbing her of the power to save. They gave her a second life, but what I offered was a path to wrest her strength back from fate. And that is what she chose. She walks this path with zeal, never resting, as if every misery in the world were born of her own weakness. Oh, and there are 4 more like me in her now. Ah, I almost forgot. Of course, one must not forget the flame demon herself, Galbrena. Ela anda a coletar os bichos como se fosse Pokémons. What the hell? But what was her real name? That you must ask her yourself. Desde quando o Hoover sabe utilizar pistolas? Yup. Quer dizer, não foi mal tiro. Não sou mal a dar tiros, não é? Hope I'm not too late. Not too late, not too early. Right on time. Para ser honesto, eu acho que ela tem uma das melhores histórias de maior parte dos personagens que temos até agora. Pelo menos ela deve estar tipo nos topos, pelo menos para mim. Ok, então agora vamos ter que utilizar a lanterna. We meet again. I tried to clear the path for you, but that thing got in my way. You handled all the monsters along the way by yourself. Calma, até More or less. pior parte é que eu tenho que ver a cor também. I couldn't be sure which one you take. One last thing. You didn't have to go so far, Discord Slayer. Take what's left of me. This flicker of a soul won't last much longer anyway. Just hang in there. I'll find a way to save your frequency. You don't have to carry it all yourself. Sometimes it's okay to lean on someone else. Thank you. Human frequencies dull the pain of absorption. Why not let them serve a purpose? Burn them before they turn. I did it because I wanted to. Not everything needs a reason. Dignidade para os mortos e esperança para os vivos.
I gave you power, not so you would squander it on sentiment. Unleash your true nature. Terror, slaughter. That is what you are made for. Your time's up. Crawl back to where you belong. Looks like you've got him on a leash. Taming him isn't the hard part. Becoming stronger than him is. Oh, and keeping him hungry enough to feed on my terms. Do not mistake this for triumph, Galbrina. This battle will not end until one of us is dead. É, ele é um pouco creepy. E aí, isso era a comparação que eu estava a fazer. I think Abby is a lot cuter. That power you used, was it the Sentinel's power of separation? And that incredible little one. No wonder Cartetia had the nerve to propose such a mad plan. Gostarias de compartilhar o plano agora? Even here, the Paradise's frequency isn't stable, which means Leviathan hasn't completely seized control. So, looks like part 1 of the plan worked. You bear the Dark Tide's power, but you are no harbinger. Eu não fosse honesto, esta imagem é super engraçada. If you're looking for the harbinger too, you must. Isto é demasiado goofy. The apocalypse Leviathan will bring forth. It was meant to remain restrained by the Sentinel, but I feel it stirring again. I followed its frequency and found you. Most of Leviathan's power resides in me, but a fragment escaped. I've been tracking the one who carries that power. That gem was cast into the Dark Tide. If this is where things are at, that leads to only one conclusion. Leviathan is about to resurrect. Freed from the Sentinel's hold, it's returned to its primal state in the Dark Tide. Like water. A forma que baixaram as armas, aquilo foi tipo speedrun. Frequency before we can destroy it. Or we can use me. Leviathan's instinct will draw it to reclaim what was once part of itself. The godhood inside me. É por isso que eu acho que algumas vezes esses coisas deviam ter tipo live 2D, sabem? Their frequencies are nearly identical now. That's exactly how we trap it. When Leviathan awakens, it won't distinguish. It will devour all frequencies blindly. If I offer my humanity, I'll become an anchor, give form to formlessness, and trap its frequency in one place. And if it's now hiding in the Dark Tide, I know you have a way of sending my humanity into it, right? And I suppose you know the cost. I do. But I have faith in those who strive to protect this land. In him. And in you. The Dark Tide can't read either one of our minds. Only we can do this. Discord Slayer, let me be your first bullet. Fire me into Leviathan's heart. When the time comes, I'll kill you in front of them. To convince Leviathan of your necessary death. Then I shall leave the rest to you. Thank you for choosing to be misunderstood, hated, and for putting your life at risk. Thank you for your resolve, Discord Slayer.
With the Sentinel Sword of Divinity, we split her godhood from her humanity, leaving the divine within her. Then, I fired the Dark Tide bullet to consume her frequency and send her humanity into the Dark Tide. Eu realmente entrei em pânico lá atrás. Leviathan can't truly distinguish the signals it receives. It's blinded by what people believe. By tricking the one closest to the Blessed Maiden into accepting her death, we lowered its guard. Now that Kartetia has trapped its frequency, all that's left is to gather strength, reach the paradise, and finish Leviathan. A única falha no plano, eu acho que aquilo não foi muito coisa, sabem? Muito realística. Quer ser muito realístico. Mas ok. O quão confiante tu estás na caça ao Ternodian? É porque, literalmente, no momento que eu vi aquela bala atingir, fiquei tipo, ela está viva. Ela está bem. No apocalypse is ever stopped by a lone hero. It's always a difficult struggle, fought by countless lives. Eu simplesmente eu acho que é um plano meio falhado, sabe? In this hunt, my part is to clear the way while the others prepare, set the aim, and fire the first shot. Mas isso... Maybe I'm gambling. People freeze up facing the end. Fear takes hold. Even those brave enough don't always get that blessing of fate. But if there's even the slightest chance to stop a disaster, I'll take it. Even if I stand alone. All I need to know is that when I drained the last drop from my glass, I had the guts to pull the trigger. Worst case, I stay trapped in the Dark Tide, holding Leviathan back a little longer. That's a price I'll pay. But I think I bet on the right people. Some of us might use the word trust. I can sense Augusta's Anchorstone. It lies beyond this well in the deeper realm of the Dark Tide. But the deeper we go, the stronger Leviathan's mental interference will be. Here, wear this. Sério? This cassette tape is a rare find from Lohai Roy. It preserves your most innate frequency. Vamos só ver o quê? Normal? I don't know how it works. E olha, aquilo é It's a good clássico. time for music, wouldn't you say? Não estou a ouvir nada, desculpa-me. Quer dizer, eu agora estou a ouvir. Pips. Does the song have a name? They're usually named after the one who recorded them. So, your real name is... I'll tell you when this is all over. Call it a promise. A promise that we both make it back in one piece. If you're ready, let's go. Eu não vou mentir, é meio engraçado. Nós, tipo, resistirmos à interferência mental do bicho ao ouvir a música. Meio goofy. Holy shit! You know how to use the Sentinel's original power, don't you? Then change the world if something gets in your way. Ok, já entendi porque que raios. Ué, o YouTube não ficou já. Mas chegaste mesmo a tempo para ouvir logo. Ou seja lá o que é que esteja aqui a acontecer. Fuck yeah, estamos a desviar de interferências mentais.
Ouvir música. Este jogo é genial. Infelizmente não é tipo... PC crashou, chat. Ok, descrashou agora. O rock foi demasiado pesado. Ok. A música foi demasiado hard. E o show decidiu crashar mesmo quando chegámos lá. Eu não consigo levar a sério o show, para dizer a verdade. Bem, pelo menos desta vez não dá crash ao meu PC inteiro. Então eu acho que as coisas melhoraram. Antigamente dava, credo. Eu acho que deve ser o anti-cheat. Às vezes eu sinto que é o anti-cheat, pelo menos. Também tem deve ter alguma coisa a ver com o frame gen. Já que eu utilizo frame gen para este jogo, tipo, para deixar mais suave, sabem? Sabe mais para o jogo, Aquele solo de guitarra foi tipo demasiado hard. O show simplesmente não aguentou. Morreu a meio do caminho, basicamente. Eu acho que já devemos estar tipo perto do fim, não é? Pelo menos eu acho que temos. Ou estamos. A coisa boa deste jogo é que eu não tenho de esforçar a minha voz. Então posso ficar até calado. Vamos lá, novamente! Não temos a música! Perdemos a aura! Nós estamos tramados, chat! O bicho vai-nos comer! Voltou agora! Chat! E aí, a chegar muito basicamente! Sério, quando eu ouço este estilo de música, eu penso imediato em Warrior Routine. A música desse show é tipo épico. Eu acho que eles até chamaram os Limp Blitz, ou seja, ela me chama-se, para fazer a música desse show. Era a altura do Edgy. Infelizmente já não existe. You'd say that. They need no mercy. Their rest awaits. Fade in flames. Tainted hellfire. Devour them all. Eu desviei daquilo tipo por um segundo. You can't escape me. Tipo, eu só estava a fazer o ataque básico. Behave now. Eu não desviei daquilo. Timing's everything. The hunt ends here. Vai chegar, não podia ouvir Judas Priest. Por acaso já está quase a chegar o aniversário de 5 anos, não é? Eu já nem me lembro o que era tia 11 ou 12? Ou de género? Eu realmente já nem me lembro. Ou era 15? Behave now. Eu tenho andado tanto ocupado a fazer outras coisas, especialmente agora a chegar a Arc Raiders, que eu nem tenho metade. É DMC. Isto aqui é DMC. Por acaso ela também não tem um braço, que é a referência ao Nerd também. O resto do moveset dela é passear na baioneta. I'll show you the gates of hell.
Ah shit, me apanhou. Pelo canto. Certo, está um pouco caro, não está? Ela respira uma clara referência ao Big Boss. Eu pensava que o Big Boss não respirava porque... Vocês sabem? Não dá para ouvir o gajo aparecer. Ela é invisível, chat. Shit, estes tipos não morrem. Eu acho que eles têm uma barra de vida. Esses bichos todos têm uma barra de vida em geral, ok. Já entendi. Tem que aguentar. Speak of the dead, I come to send you to your grave. A fresh face. Uma clara referência ao Franklin. Eu nem estou a ler porque a situação aqui está má. Mas eu acho que é isso que está escrito. You can't escape me. More bullets for you. Sério, eu me sinto que nem o... aquele gajo na lore de Elder Scrolls que matou um monte de elfos. Tá quase. Pá, a minha internet está ruim. Por acaso hoje falta uma luz. Mas isso foi tipo tipo de manhã. Sério, eu gosto que eu consigo ouvir o Quimera. Sério, o shot que eu dei ali, shit, holy shit! O nível down aquilo foi. Ah, aquele é diferente. Trás. Send you to your grave. A fresh face. You can't escape me. Sério, esse está rijo. Sério, mas eu estou a gostar. Esse é que eu gosto. O problema é que ele não está a atacar tanto. O samisto dele fazia mais dano.
Sério, eu gosto como móvel ela é. Eu posso estar longe, eu posso estar perto. Eu não acho que ela é assim tão complexa quanto a Shang-Li. Mas o moveset dela, holy shit, pelo menos as animações. Então o gajo nem tinha quase morrido. Vai lá, mata eles, vem cá dizer por mim. Ou nem sequer me mataram, porque tipo desapareceu. Some faint melodies disrupted the rhythm. Try switching worlds. Finally, we've arrived. The true gateway to hell. É, o inferno parece um canto sagrado. Ou pelo menos está a parecer um canto sagrado aqui. Shining with your love, we stand united in devotion. Pois é, o show tinha... Full of joyous loyalty, we rise from the sea, guided by your light. The dead grow tongues and sing praise day and night. That's what's become of those consumed by the dark tide. If the journeying paradise reaches our world, everyone in Rinasita will suffer the same fate. Look at them, lining up to flatter their divinity, groveling for its grace. Without Leviathan's wisdom, feeble minds like theirs are fit only to be devoured. Ceaseless worship, stripped of meaning or soul, from this shore to the next, from paradise back to our world. All to gather more believers to be drawn into Paradise's maw. Then they'll go claim their due from Leviathan. Even with the tape's help, we can't stay exposed to these hymns for too long. Chimera. I don't take your orders. Que estás a dizer? Silence, wretched souls! There is no place for you in paradise. Burn in your ruin and rot in hell. Seems Chimera still commands some authority here. Coming back here feels like coming home. By blood, they ought to call me Forefather. Leviathan was right about one thing. Fear is the most ancient and enduring truth in all living things. Bem, pelo menos eu acho que ela podia ter calado o bicho. Sério, as texturas deste jogo, especialmente quanto a estas áreas, estão tipo... Ah, era... Ah, eu pensava que era o Chimera. We're here again. The Styx Lake. A myth once. Isto não são aqueles bichos que choram? Now carved into reality by Leviathan. Sério, eu adoro aqueles bichos. Those touched É by the raios? tidespawn often begin to see Ah, pensei que tinha visto barras de vida ali. And this lake is usually the first they find. And Don't look back! sorrow, pain. Porquê que eu recebi isto? Leviathan reads the Ok, agora estou interessado. Ah, eu não posso ver. and Foda-se. from them it births this river of memory. What you see here is a part of you. The river mirrors what you fear most. That's why I saw those terrible visions. But why were you there too? Ela escolheu o melhor lugar possível para meter balas. Reality and dark tide. Na perna. Crossed this lake many times, trying to guide the lost home. Oftentimes it isn't hell that people fear. They fear fear itself, and that creates hell.
Estava com outro show em mente. There. Do you see it? At the edge of this underworld. That's the journeying paradise. Through me, walk the path of glorious ascension. Through me, enter the city of eternal bliss. No matter how Leviathan dresses it up, can't hide the truth. It's a liar, twisting souls and selling a paradise of lies. This lake, it's not quite like how I remembered it. The Styx Lake, a place where all souls meet. Some call it by another name, Main's Deep. Leviathan reshaped it through the dark tide, turning it into a furnace where souls are melted down and reforged. A crude imitation of the Sentinel's way of giving form to remnant creatures. But Leviathan takes the souls devoured by the dark tide and forges them into its obedient kindreds. Pareces nostálgico? Nostalgic? No. What I carry is rage. A rage for vengeance. This is where Chimera was born. E o que é o Quimera realmente? Do you mean me or us? Born from the fury that courses through the earth, rage cast my spine, and slaughter forged my chest. I've torn through countless souls, rained fire on fields, slept to the wails of 1,000 dying cries. They remember me as Nemean, the name of the land I reduced to ruins, a name forever seared into their hearts with terror. But Leviathan, its treachery dragged me into the dark tide. It twisted my frequency and forced me into an abominable union with the frail goat and pathetic serpent. We were merged into one. Since then, our frequencies gnaw and rend at one another, torment without end. The agony wrought by its will, I shall repay tenfold, carving bone, feasting on marrow, until nothing remains. É, soa como fosse um vilão. Chimera was Leviathan's first tidespawn, created by fusing the frequencies of 3 powerful tacit discords, the first of its kindred. Don't expect nobility from him. He has the gift of wisdom, but at his core, he's still a tacit discord driven by instinct. A destroyer in life, a prisoner of vengeance in death. That vengeance is what broke Leviathan's leash. For now our goals align, and that's likely why he's willing to listen this time. These human frequencies, they're trapped in the Dark Tide's corruption, still clinging to their last shreds of will. Leviathan can do nothing but trap them here and torture them with the pain it's harvested. That alone is reason enough to slay it.
We in Leviathan, we set them free. Exactly. Look, the anchor stone Augusta placed is just across the lake. Não podemos apenas voar? The waters are dark with corruption. Trying to cross would only rouse the dark tide. Mas se eu disse a voar, não a nadar. Wretched souls, abandon all yearning for the light of paradise. I come not to save. Calma, eu já ouvi esta música. Isto não é... Este barulho aqui não é de Nonoroborges? Em PG? Frost and flame. As for you, the living have no place upon this river. Eu não vou mentir, este tipo é fixe. Turn back. Seek another crossing. Leave this place and be not consorts of the dead. Tu não consegues sentir algo estranho dele? Beholder finds no anomaly. Long staff, eyes like burning coals. If Leviathan based this underworld on the old tales of Septimont, then this must be Charon, the ferryman of the dead. Its made-up characters only mechanically follow their scripted roles. Hand me that lantern-shaped terminal. I'll handle this. Whence comes your pride that you would defy my word? We come by the highest will's command. By divine pardon, we shall cross to honor the dead and to return hope to the living. Por favor, nos leve. Vou tentar soar convincente. Bears not the weight of the living. If you would cross, cast off the riches and honors Eu não tenho nada. former days. The old stories say Charon favors gold and jewels. If the living seek passage, they must offer a fortune deemed worthy. Isso tem valor? Eu não tenho nada. Obrigado. Só 2. Eu pensava que ia dar tudo aquilo que tínhamos. Será que ficamos mesmo sem um? Por acaso isso seria imersivo. Eu vou ser honesto, eu já gastei tanto aquilo que eu já nem sei. Imaginem se vocês não tivessem os shell credits. Até é barato, apenas um coisa para atravessar. O time não paga lá muito. Mas estamos quase lá, chat. We have arrived. That was Ok, vamos lá. surprisingly smooth.
Yeah, até eu estou impressionado, para ser verdade. I had the beholder on him the whole time. My instincts tell me something's off. We'd better stay sharp. Ah, só agora? Stone is just ahead. Let's go activate it. Só agora a dizer que algo está estranho. We'll need the Sentinel's power to purify it before activation. Ah, eu pensava que aquilo ia acertar. The hunt ends here. Não sei se vamos voltar para aqui, para ser verdade. Toma, estamos... Hã? Como assim? Não, não é possível. Estamos... aqui na casa da... esqueci o nome dela. Da Cantarela. Não tinha visto este baú antes. Ok, vamos apanhar. Mas deve ser novo. Mas isto é exatamente a casa da... da Cantarela. O que é isto? Ah, é aquele coisa para metermos a pedra. A âncora. It's done. The terminal's comms should be restored. Let's contact Augusta. Eu acho que estamos a ficar perto. Yes, we saw it. The anchor stone has been activated. Sooner than expected. My family's potions are ready. But please, a word. It's been crafted from the Threnodian's venom. Outside the corruption's reach, it induces hallucinations. Alucinações, já. And clouding judgment. Sou perfeito. Immediately entering the dark tide, I advise you all not to drink it. Mas não, eu quero experienciar as alucinações. Ground defenses are holding, and no major fluctuations in the dark tide for now. É que forma de ir além de basicamente alucinogénicos. Everyone. Wait! An intense frequency suddenly. It's moving towards the western front. Que raios? Ok. Oh shit, é claro. Quem é que seria? Is this the best the mighty gladiators of Septimont can offer? Isto está-me a lembrar aquela cutscene que tinha no original. Eu acho que era o Tech Test 1. Tech Test 1? O Alexandre? Yes! Now this is a scene fit for the final act. Calma, vamos chegar já com ele? Blades do not discriminate. Leave. This one's mine. Lâminas não são racistas. Exatamente, chat. Oh, has Huanglong fallen so low? They now send a blind man to die. Quer dizer, eu já estava a achar que ele era cego. Prisoner's scar of Jinzhou. Surrender now. One strike is all it would take to end you. Surrender.
and you may be spared. Não está a mexer a boca. Oh, in an epic play such as this, I refuse an early Está a falar tipo mentalmente ou com o My canto? orders were to bring you back, dead or alive. I never planned on bringing you back alive. Ok, esta quer dizer foi meio que uma falha, para ser verdade. Your head belongs to me. Eu não estava a pensar que íamos já chegar com ele, chat. Ele é um pouco parecido com o Yang Yang na gameplay, eu acho. Ainda não cheguei com ele, por acaso. Mas ela é um pouco parecido com a Yang Yang. Calma, eu não consegui fazer perna naquilo. Não pergunta, eu nunca cheguei com ele. A culpa não é minha. One strike to settle it all. Mas já, é parecido com a Yang Yang. Quer dizer, eu até diria que é basicamente o mesmo. Off with you. All this time, your eyes fixed on the tide. Never once did you see the threat in the sky. Annihilation. Right on time! Sério, a situação que está aqui a acontecer tipo ali fora não parece estar lá muito boa. The connection was cut off. The Fraxidus really sent two overseers at once. Bem, eles definitivamente tinham um plano. For Lova and Scar, their appearance was too well timed. Like they knew our strategy all along. Meanwhile, Christophoros just bided Calma, his time. para Lova já está tipo em ação. Be just the beginning. No matter. The dark tide was just Eu ainda pensava que ela estaria tipo no Long Beyond. And everyone there. They didn't even take the potion before it swallowed them. Trust them. Their will is stronger than the corruption. The Anchor Stone has been activated. It will guide them through the dark tide. Watch out! Ou talvez não. Soon you and your companions shall reunite. In the boundless Calma, esse é o bicho que acabámos de pedir boleia. night. Que raça aconteceu com ele, ah? Your journey ends here. What is writ by fate shall not be swayed. To resist is to invite naught but deeper woe. The Fraxidus must think highly of us. Even you're here. No wonder the Beholder couldn't read your frequency. It can't pierce something as ancient as the concept of death. Quem ele é I've realmente? seen many who can use their forte to mimic or create, but to perfectly replicate another's frequency and even forge an entirely new body. There's only one person who can do that. The thousand-faced survivor. The grand architect of the Fraxidus, Schwarzlock.
Schwarzki? That's your real name, huh? The children have toiled to script this grand spectacle and bend apart for me. How could I deny their goodwill? I have slumbered in shadow for too long. This old vessel yearns to stir. Este tipo já é um velho, acho que ele não vai estar pronto para o resto. Bem, tu deves ter gastado eras a memorizar essas linhas. Time hath long since lost all meaning. I have dwelt in this world for far, far too long. The path of return is barred by the Styx Lake. The waystone was shattered by my own hand. Stay here, and I shall see you unharmed. Nope. You ferried us across only to bar the return. Well played. The answer is plain to see. Bem, não há forma de retorcer aí, chat. No one is going to stand in our way. Ou estamos tramados, ou não estamos. Um dos dois. Violence is not mine to seek. Yet the role I am given is clear. To hold the one who would end Leviathan here. Que raio? Leave him to me. Calma, não começaste a lutar. Knock upon the gates of paradise and let its spells toll through the dark to guide their way. Mas eu quero lutar com esse bicho também. E tu? I'll find a way. Once it's done, I'll catch up. Remember our promise? Mas eu quero lutar contra aquilo. Parece fixe. So long as one of us reaches paradise, hope lives on. Go! Very well. Cabrera, let us see how far you have come since that day. Ou ele já enfrentou ele antes? Looks like it's just the two of us now, Rover. É, estamos tramados. Estamos completamente tramados. Not as long as there's hope. Right. I'll fight by your side till the end. Look! The path to paradise is just ahead. We push through them. We're almost there. Eu pensei que eu tinha desviado aquilo. Check. Ele está a apanhar buffs. One with the sounds. Ou eu só acho que era apanhar buffs. Já não me lembro. That influence is getting stronger. Are you all right, Abby? Eu por acaso eu conseguia fazer aquilo sem coisa, mas distraí-me um pouco. I'll make it quick. They more enemies. The journeying paradise is just ahead. Foda-se. Ei, vem aqui, tu estavas a tentar matar-me longe? Ei,
Houve o rock. Stop yapping. It's so dizzy. Leviathan's whispers. É nisso dá quando paras de ouvir o rock que tinhas antes. Calma, ele já não tem o coisa. Calma, por acaso aquilo que a Calbrena te deu não podia funcionar como um gadget? Que raça aconteceu para aqui, hã? What the hell? Como é que ela falhou sem tanto tiro, hã? Falhou uns 30 tiros ali. Buried in ruins. Montellis. Como é que raio o tipo conseguiu dar aqueles golpes antes de coisa, hã? I tried to protect, but I failed them. Ah, o bicho está a tentar mexer connosco. Maybe this is how it ends for the Phasaelia. We all become its puppets. Vai fazer tudo uma só vez? Holy shit! Mas já, o tipo está-nos a manipular. But my faith was always true. These, my songs, thought to punish me. Can't hear them. Where did they go? Aquela foi a melhor. My head! It hurts. Vai em frente, homem. É apenas uma dor de cabeça. Não, é normal. Sorry. Abby! O seu gadget do rock. Morte por envenenamento? Ou não? A gladiator should die on the battlefield. Eu acho que eles estão a fazer tipo os coisas mais estranhos possíveis. A manipulação não está a dar tipo lá muito bem. Não tem sido lá muito convencente, pelo menos para mim. To disappear again. This time, for nothing. Enough! Eu acho que devia ter pedido aquele gadget da Calvarena. Já não teríamos a passar por isto. Estamos basicamente lá, chat. Está quase. Até já consigo sentir o cheiro de bicho por esta tela. A pleasure to see you again. Ou melhor ainda, o mal cheio de um escritor que já não dorme. Quer dizer, que já não toma banho há semanas. E também não dorme. Quer dizer, não sabe, o tipo está a utilizar uma máscara. Take your time to enjoy this interlude before the story meets its climax. É só mandar bicho? Eu quero matar aquela porcaria, o bicho ainda só manda mais. Só extras. Eu não quero saber sobre os teus teatros. Did Ovidius's story stir sorrow and anger in your heart? É chamar frustração. To realize that Renacita's fate was forged by the Sentinel.
with that truth exposed, have you ever suspected that humanity's fate could also be the design of a higher being? Já está a falar conversa de PGR. Born into a land ravaged by war. Tell me, why was she fated to stand against the divine and endure a second suffering? And that one born of Sonoro itself, designed to serve as the core of a hollow system? Who scripts such destinies? Who appoints such suffering? If fate cannot grant equal grace to all, if it cannot offer each soul a just and rightful end, then perhaps it is we who must tear the old script and become the authors of a new one. Então queres reescrever o destino da humanidade? No matter how noble your reason may sound, the crimes you've committed in Renacida are far too great to ever be forgiven. Oh, I care little for my own fate. I am but a small footnote in this grand repertoire. One day, my role too will end. And if that finale serves to bring the curtain down with perfection and grandeur, I'll gladly add it to the script. However, my moment on stage is yet to come. The spotlight now belongs to the people of Renacida. You wrote Avidius and all of Renacida into a tragedy, just to prove a point. You speak of divinities with disdain, but the moment you took up that quill, you became no different. I don't trust you, or the quill in your hands. Certainly. I do believe there is someone more worthy than I to wield it. We've invited you before, many times. Should you choose to accept, you would be the one to hold that quill. Bem, qual era o nome disso? Essa caneta não pertence a ninguém, não a ti e não a mim. É a coisa mais heroica que poderíamos dizer, chat. Desculpa-me. And still you descend into the abyss alone to aid in their defiance of fate. I refuse! Eu acho que devia ter literalmente uma coisa escrita tipo assim. I refuse. I know you bear a power not of this world. It grants you a courage that borders on folly. But even so, Overthrax's power lies dormant within Abbey. A Threnodian's essence is one and the same. Should two such frequencies ever collide, Leviathan could use the dark tide to possess Abbey, merge with Overthrax, and eventually complete its rebirth. I'm alright, Rover. Yeah, dá para ver, está-se a pescar. You've never questioned what Abbey is, have you? É um mascote. Pause to wonder why it grows dizzy each time it absorbs the dark tide. You do already know what the dark tide really is. Perhaps once Abbey merges with Leviathan, it will recall what it once was and find its true self. If that's the risk you're prepared to take, I suppose I can revise my script accordingly. Quanto tempo tiveste a preparar isto tudo? Leviathan has long sought its harbinger, but you weren't its first choice. That role was meant for Augusta, Septimon's current Ephor.
The paradise should have descended as I had written. Yet, the priestess's arrow, fired at the cost of her very existence, sent the story veering off script. E parece não gostaste. Any script worth its ink must be able to adapt. Just a few careful strokes and we found the basicamente, to bear the mantle. ele disse que não gostou. We knew your plan from the beginning. Now your companions are lost to the dark tide, adrift with no anchor in sight. Eles estão bem. Sink endlessly into the depths. As for Cartathea, the divinity that granted her a second life is dead. Do you truly believe her humanity alone can stand against Leviathan? Eu acredito em todos eles. Yes. Hope amid hardship makes a finer tale than one of aimless doubt. The audience always favors stories steeped in distress, struggle, and ruin. Alas, this interlude must end here. Leviathan stirs from its slumber, and with its wrath comes its gospel. É, nojento. Now then, show me. Show me that humanity can rise against the divine. Prove your will is your own. Prove you are worthy to pen your own fate. But if humanity cannot cross the threshold of the divine, then we shall be the ones to write its fate instead. Life is but a walking shadow, a poor player that struts and frets their hour upon the stage. And then, in the blink of a moment, is heard no more. I believe in them, just as they believe in me. Of course. You've always been the protagonist of our play. But what if the one we speak of, the one meant to end Leviathan, is not you? What? So your true target is... The special scene between her and our grand architect must not be disturbed. But now take a brief rest. The stage is nearly set for your finale. Oh shit. Isto não soa nada bom, chat. E não soa mesmo, pois literalmente acabámos de ver o chão a partir-se. Sério, este tipo não desiste, credo. Já é a segunda vez que vamos lá para baixo, chat. Mas sério, eu tenho 100% certeza que isto é de PGR. So, I was your true target all along. Indeed. Another stalemate awaited him. And you, the Revenant returned from the dark tide. You are the one chosen to end Leviathan in our script. I know the power you wield. Left unchecked, it unravels the fabric of our play. And so, I must still your steps here. Yet I confess, Galbrena, your growth hath far outstripped what I foresaw.
How many tacit discords have you devoured to stand here now? Do you count how many gemberries you've eaten in your life? Referência a Jojo. For one with a lifespan like yours, surely you know more than most. So go on, take a guess. You risked all to save those who share no bond with you. To choose to protect is one thing, but to do so wielding power not born of mankind, that you should never have done. You must have felt it. The cold stares of those you saved. No gratitude. Only fear for that which they cannot understand. So what? I chose this path, and I'll follow it. Your frequency now intertwines with the tacit discords. The moment you crossed that threshold, the mortal world ceased to be your home. My offer still stands. Join the Fraxidus. You too have crossed the veil that parts life and death. Among us, you shall find haven and purpose. Ever since I got these wings, I found freedom in the open sky. I don't need a haven or titles to cage me. I am what I choose to be. Should you crave power, we shall grant it. Even that of the Frenodian. Should you seek to help, we shall guide mankind toward the future beyond all comprehension. Sounds like something a hypocrite would say. Mortal sight is too narrow to fathom our path. So, you think you stand above humanity, huh? Whatever. I don't give a damn about you or your grand ideals. I only need one reason to take you down. You're in my way. Ik reis? The tacit discords within you are gone. Now, tell me, what remains of you? I've heard enough of this crap. You hide behind borrowed faces. But me, I've never once doubted who I am. Eu estou aqui tipo a perguntar como Raisel está a ser derrotada por basicamente este tipo. That lined up to devour me and fought back without mercy.
I O broke gajo é literalmente tosses. wings and tore out Balor's demon eye. Not even Dalahan's iron hooves could bring me to my knees. The dark tide cursed me long ago. I should have been dead, but here I stand. And you think one of your clones can stop me? Still clinging to hope. A sharp tongue may spark your courage, but it shall not change your end. And so be it. Forsake all hope of ever beholding paradise. I shall guide you to the other shore, into eternal darkness, into hell. We're already there, Schwarzloch. Ah, não é assim tão mal. Já é tipo a segunda vez. This blood, it should be enough. My flames could never reach you before, but now it's time you pay for your Oh shit! Ok, não estava à espera daquilo. The hunt begins. Ok, aquilo foi fixe. May the flames light your way home. Eu acho engraçado que ela sofreu tanto para derrotar o tipo. A única coisa que ela necessitava ser era empalada, seja lá pelo aquilo que foi. Esforçou-se demasiado para nada. Never cease to surprise. And here I thought you knew me well. A good hunter turns nature to her advantage. Or did you misunderstand? I didn't become strong because of any of you. Sério, o Kratos teria inveja desta gaja. Provavelmente o tipo foi menos espetado do que ela. I was surprised to see the spirits rise at your command, forming as Cetus the Tidebreaker. I didn't command them. They chose it of their own will. When disaster strikes, humans unite. A hollow being like you wouldn't understand. Even if you absorb the corruption in their frequencies, it will not last. That Charon is but one mask the Grand Architect wears. The spirits will not restrain him for long. I know. That's why we have to move and find him. There was a battle near the Journeying Paradise. Its aftershock blocked the main path. Which way do we go? Left. It's a shortcut. There is no path on the left. Then I'll carve one out myself. Calma, vamos andar por aqui, isto vai ser... Ok, isto vai ser fixe. Nós vamos literalmente, tipo,
estilo. Qual era o nome do jogo? Dying Light ou alto género? Oh shit! Chique Kang Gameplay Chat. Em Wuthering Waves. Isto é que eu não estava à espera. Ok, eu quero mais disto, Kuro. Eu não consigo mirar. Ah, obrigado. Those ice waves stay dead forever. I shall feast to my heart's content. Sério, isto eu não estava à espera. Eu vi aquilo que eles fizeram, hã? All set to die? Ah, eu posso utilizar o ult aqui? Ah, então isto é basicamente aquilo que ela vê durante o ult, fixe. Eu vou ser honesto, isto é o mesmo PGR, mas mais... mais a linha, sabem? Também teve um game mode assim em PGR. Eu até gostei bastante, era um pouco difícil, era no movimento. É que eu sou mais para o lado de mobile, sabem? Eu queria que fosse muito menos em linha. Que é o problema de, que é basicamente tipo o problema deste jogo. É muito em linha. Ah, ele não está engolido? Sério, eu apenas acho que este AD é basicamente tipo pessimista. Tudo aquilo que ele tira para fora é literalmente pessimismo. Ah, isto não dá coisa, isto não dá aquilo. You think that little flame can burn this dark tide? You drown in delusion. Este gajo deve ser o tipo o gajo mais fácil de impressionar. Eu nem estou nem a brincar. You intend to unleash the tacit discord within you. O tipo está a tremer, está com medo. Those savage frequencies alone will destroy you before the dark tide even gets a chance. I tamed them once. I can do it again. It's just a matter of what I'm willing to lose. If saving him means we still have a shot at taking down Leviathan, I'll risk it all. My will. My everything. Lunatic. Let's see whose fire burns hotter. Don't tell me you're getting cold feet now. Sério, aqueles olhares que ela dá fez, às vezes me faz pensar na... Qual era o nome dela? A Vanessa. Then let it burn. Esta gaja tem tipo PGR escrito pela cara inteira dela. Or die with me. If you still want to see Leviathan destroyed with your own eyes, this is your final chance. Either way, I've already made my choice. I called on you time and again to unleash your true power. And now, of all things, this is what gets through to you. You would risk everything for a sliver of hope. I would, no matter the cost.
Just as I foresaw, she arrives to save you from the abyss. Sério, este tipo sempre aparece e diz: Ah, já previ isto. Kindled by all she once had, burning for a hopeless stand against the furious tide. What awaits you is your end. Now, roving outlander, don that exquisite mantle once more. And step onto the deserted stage you are destined to face. How much Que time has raios? passed? No path to take. No Calma, isto é flow. Wait. What's that ahead? Isto não é aquilo onde nós ficamos? Aquela área? Hã? Um túmulo? Aqui está a Carlota Montelli. Está a tentar nos manipular. Death is a divine gift bestowed upon humanity. Those you cherish Mas este lugar? a lucky few Tipo have até their ela. names carved into this ancient stone. Realmente eu acho que este é o sítio que estávamos antes, não era? Those who once stood by your side you've already let slip away, like raindrops into the sea. Ou é manipulação? Ou isto já aconteceu? One day, even this steely will follow. É um dos swallowed dois. by the tide of your fading memory, just like the rest. I will not forget them. Mas isto realmente parece ser o primeiro lugar da intro. Changed from who you once were. Still stubborn, as always. But now, you fear losing what you have. Oh, o nome dele é Turn Brands. Que é da roxa. Eu não sabia que o nome dele completo era Turn Brands. Eu sabia que o nome dele era Brand, mas não Turn. Será que eu posso ler os outros? É que já tem aqui túmulos e não sabemos quem são. Não temos a mínima ideia quem sejam estes. É que há vários. E supostamente é para ser uma manipulação do Leviatã, não é? Quer dizer, a manipulação pode ser apenas daquele, sem específico. Isso é uma possibilidade. Isto é de quem? Que é da Poibe. Aqui é da Cantarela. Tem cartetia aqui. Quantos mais vão mandar para cima? Vão dar todos? A lupa. Da Yuno. Da Augusta? Augusta. Deve haver mais? When the bustling stage quiets, all who played a part in your fate will take their leave. Only you remain for the final bow. From beginning to end, you've always walked alone. That is esse é o início! Holy shit! Este é o início do jogo, chat! Abby,
Era o coice login antigo. Even if you strike Leviathan Shit. down, Abby can no longer serve as the vessel to seal Leviathan's essence. Então isto não deve ser completamente um coisa, sabem? Isto deve ser real. Tipo manipulação, sabem? Talvez aqueles túmulos eram. Mas não os outros. Engraçado que aqueles não chegaram tipo o início do jogo e vieram por causa de Renascita. Eles nunca vão saber o que é esta área. Será que onde nós vamos assentar vai estar tipo a nossa outra versão? Não, isto não é o fim. Not fond of how the story ends, are we? Não. Não é o meu tipo. Fortunately, you are not like the rest. Your fate rises above the masses. You still hold the power to choose. Será que podemos escolher mesmo? Ou vai ser uma daquelas opções? Vou escolher. Sabe? You've known was coming all along. Shut up, you noisy pest. You don't buy his nonsense, do you? Não, eu apenas queria apanhar a minha espada. Apenas quero os meus pertences de volta. Calbran, és tu? In the flesh. Took a few tricks, but I made it in. Ainda bem, entraste com essa login. O que é este lugar? This is your mindscape. Oh, Mindscape. Então aquele que estávamos antes no coisa login era o nosso Mindscape, ao parece. É o nosso lugar mental, é tipo a Minds. Everyone has a mindscape. Some say when countless seas of consciousness flow together. É basicamente uma mind. Holy shit. I've seen many places, but nothing quite like this. It must mean a lot to you. É literalmente o coisa login. Isto é onde tudo começou para mim? But I saw Carlotta, Brant, everyone. And you. You were all just like in that illusion I had before. Leviathan preyed on your deepest fear of losing the ones you care about, and turned it into these gravestones. The ones who seem the strongest often fear loss the most. That's how Leviathan slips in. Mas eu acho tão interessante como eles escreveram esta parte. Até a parte do login é parte da lore. É tão cool. You'll never break free. In the end, your mind and body will be devoured, dismantled, reshaped and assimilated. It's no better than death. So, you could say this place hangs between life and death. Your friends are here too, each of them fighting their own demons. But... Mas até que havia uma boa quantidade sem ser aquelas ilusórias de tumbas. Claro, ele bem podia ler os nomes, não é? Mas nope. Can you feel this? Yes. It's warm and real. Calma, é flow? Vamos ouvir finalmente, chat, ou é aquele flow falso? There. Look up. É o falso. When I hunt, Damn.
I often travel through the night. The darkness is thick, but faint stars hang above to guide me. But those stars don't shine for me. Long before I even looked up, they'd already been watching over the sky. Leviathan has underestimated human resolve. To me, these gravestones, they're signposts left by the living for those still fighting. Eu estava em hype que íamos só ouvir o flow real agora. Era tipo o momento perfeito, sabem? Until the very end. There's always someone in the dark, giving their life to light the way and pass hope to those who follow. That's why you and we don't stop moving forward. Sometimes, all it takes is the first step. That's enough to light the way for others. And maybe one day, they'll be the ones lighting the way for you. Bem, isso foi sempre sobre aquilo que esta jornada foi sobre. I don't know your past, but I do know the future you want isn't one of death. Being scared of losing someone just means you're human. But the people you love, the ones who love you back, they'd never let you face the end alone. This isn't where it ends. If you want the path to open, remember all the people you helped anchor to a future. Now, it's time to anchor yourself. Então é por isso que o cenário muda no coice de login? Depois tipo renascita? But before that, take a look behind you. You've come a long way, changed a lot of lives. That's your past, but it's also your strength. So use it. Hope is still out there, waiting for you. Sem mais medo e sem mais dúvida. Take this spark with you. Take the step through darkness into the light. No, we will be right behind you. Eu não posso olhar para trás. Sério? Aí, vamos sair daqui, chat. New allies born from the perils of the high seas. Good people have their wishes fulfilled. Heroes appear in a time of crisis. Justice triumphs over evil, and united friends are undefeated. The Codex reminds us, it is not the lighthouse that guides us through the storm to safety, but our own eye. The difference, though, is that you are a blade. A weapon that can break Like I said, we seize control. Music itself holds no emotion. Mas sério, agora é tipo a altura perfeita para tipo o flow original, sabem? Em vez disso temos que contentar com o falso. Porquê, Kuro? Porquê vocês removeram a Vanguard Sound? Simplesmente porquê? A civilization's glory is forged by generations of brave souls. The waves of resistance shall never cease. Eu não vou mentir, isto está a matar um pouco vibes cyberpunk. Even without guidance,
Even when divinity falls silent, civilization will find its own way. You have no role in Minnesita's destiny. You have no reason to carry on this fight. Ah, claro, quem é que raios estaria aqui, ah? We carry the Dark Tide's memories. We command both light and shadow. Did you really think you could stand against us alone? Não vou mentir, aquilo foi fixe. Steel yourself. Defy the prophecy. Rise above fate again. If the road ahead is dark, then let the soul Be the spark that lights the night. well set. You are not alone, because we are here with you. Não vamos ter tipo boss battle nem nada de género. Pelo menos o tipo, ela com as roupas brancas fica fixe. Credo, o que é que está a acontecer no lado esquerdo do meu ouvido? Where the dark night ends lies the blazing sun. We all made it, Rover. Bem, estou de volta. Calma, até o dragão veio. Don't worry, it's just a scratch. Glad to see you're all right. As for that grand architect, the spirits will guide him to the other shore. Mas tu não pareces bem. She burned her own life force to help you. Only by overclocking was she able to... Calma, ela fez um overclock e está tipo na boa. Isso é sério? Her true forte has always been inside her. And as her blazing will became overclocked flames that seared away the corruption of the tacit discords and the dark tide. Porquê que raios a cada momento ela fica cada vez mais OP? I took on some of the cost of her overclocking. I admit her insolent gamble paid off again. She saved me, but you saved her. Maybe it wasn't really a gamble this time. I knew you wouldn't stand by and let me die. LOL. Then slay Leviathan and prove I was right about you. O que eu disse é apenas um pessimista. Finally recognize me, Augusta? I almost didn't. You've changed a lot. But the warmth in that... Ela parece normal. That I could never forget. Glad to see we both stay true to who we are. But we can catch up later. For now... Eu acho que elas se encontraram antes, ok. Não faz sentido. Just as we were about to take the potion and enter the dark tide, the Fraxidus triggered its surge. Leviathan pulled us into its illusion. But the echoes swallowed by the dark tide protected us. They bought us the time we needed to drink it.
of Renacida can sense human frequencies. When we reach out in hope, they answer us with hope. But even with their help and the potion, we're still far from our goal. We fought through the illusions, but we still need an anchor to open a path to the journeying paradise. I have an idea. If Leviathan found its anchor of reality to summon the Tidespawn into our world, We follow suit and find an anchor of hope to find a way out of the world of the Dark Tide. And who better for that than you, Rover? Even in the depths of despair, you held on to hope. That unwavering faith makes you worthy of being our anchor of hope. and the unbreakable tether we share is what led us to you. Só não se agradecem, chat. Eu estou aqui apenas por causa de vocês também. Vamos ser honestos. We know that Kartathea planned her own death to plant humanity into Leviathan. Her mind is asleep inside Leviathan's anchored body. If we can wake her, our chances of beating the Threnodian will grow. Let Abby rest for now. When the Threnodian falls, use your power to split its essence from the gem, and I'll use my devouring ability to seal it inside me. So that's the real reason the Phyrexidus was targeting you. Yes, but now I've got backup. Neither they nor the Threnodian can stop us. Cristoforo thought his script was flawless, but he missed one thing. Even the faintest spark of hope can ignite a blaze when we stand together. Defeating the Threnodian is what we all seek. That is what unites us here. Leviathan twisted our memories and emotions into this fake paradise, hoping we'd surrender to its will and let it harvest our civilization. But now, the fate it's forced upon us is ours to shatter. A luz pegou ali pouco. Ok, vão todos comigo. Vamos derrotar o bicho agora. 5 horas para ir, chat. Quer dizer, quase 6. Eu já nem sei que horas são. Ok, são quase 20. 2 horas. Foi aquilo que eles disseram. 2. Talvez eles lançaram isto por partes originalmente, eu não sei. Mas como eu esperei até lá, eu devo ter, tipo, pelado isso tudo. Não sei. That's the Threnodian's chrysalis, Leviathan's gestation pod. It's expanding the rift, bleeding into our world. É porque similar ao... Qual era o nome do bicho? O Overtrax, não é? Creio, 30 FPS para aquilo. O que é que está a acontecer com 30 FPS nas animações? Aquilo foi estranho. São estranhas, mas ok. Ok, temos que meter naquilo rápido. Didn't start wrong. All cocoons appeared on my side. I was looking for you. Mission accomplished, Captain. Quickly and swiftly. Child's play. We handled it ages ago, obviously. Eu não sei se eu fui atingi-lo, mas aquilo foi horrível. Speak of the devil.
Yeah, ela vai imediatamente para o chão se eu utilizar o ult. Careful. The platform is collapsing now that the cocoons are gone. Lorelai? Just stabilize the distortion. É que mami, chat! Holy shit! What about the others? Realmente todo mundo está aqui, chat. Isto é tipo, literalmente Avengers. The Lioness of Glory caught us. What a sight to behold. The Dragon of Dirge lent its aid as well. Até o Zé já não estava a aguentar mais o bicho. Let's all meet up ahead. Mas o Sex Ensino também não tem de aguentar tipo o TD em si. Dark Tide, quer dizer. Eu acho que eles têm, não têm? Eu vou-me sentir bem mal quando for derrotar eles na torre. Seek salvation. Mortals must follow a uniform creed. Now, righteous one, open the gate to ascension. You are not her. Reveal yourself, Leviathan. I am the beginning and the end, the first breath and the final sigh. I have ever been Renacita's sole divinity. By my gospel alone didst thou arise, united and reborn. And now thou dare lift thy hand against me. Sério, eu gosto de Sai, mas ainda assim eu gostaria de algo mais diferente, sabem? The crown is thine. Return to my embrace. Tentou agir cutesy. Now, faithless heretics, kneel and receive thy judgment. Ela ainda está a falar. O lip sync neste jogo está horrível. Quer dizer, também é cutscenes, então. Nós devíamos ter a equipa toda aqui, não temos a equipa toda. Está a faltar alguém. This vessel carries the frequencies Leviathan split from its body. Every blow we land here wounds Leviathan itself. Calma, é duas? Fight fire. Oh shit, apanhar no ar. A situação não está fácil. Quantos shots automáticos eu fiz para ali? Ok, isto é mau. Eu nem sei o que está a acontecer, não consigo ver. You are safe with me. Está tudo parado, o que é que eu faço? Isto é mau. Foi a Augusta que parou o tempo. Tinha ficado um pouco confuso agora. I'll show you. The gates of hell. Painted hellfire. Devour them all. Wind calls, waves follow. The wicked will face judgment. I am the Tempest. Speak of the devil. Pois é, ela tem touch automático, não é? Eu tinha até esquecido dessa parte. Fight fire with fire. I've come to
send you to your grave. A fresh face. Return! Wind cold, waves follow. Well, Calma, o Brant atingiu-me. O Brant fez tipo. Esquece o nome daquilo. Family Friendly Fire? Yeah. Certo, os bosses já lutámos até agora. Eu acho que o Leviatã está a ser o mais simples. Talvez por já lutei contra ele. Aquele foi com ambos. Aquele foi fixe. Eu acho que fiz aquilo sem querer. Eu acho que eu fiz aquilo tipo muito sem querer. Ah, tem mais? Ainda bem. It's written for the chrysalis to restore its frequencies. I'll handle it. Então o bicho está morto? Está vivo? Ah, está morto. E eu também estou quase. It worked. I'm Fiordalis, wilt thou cast aside thy godhood once more? I stand here in the name of humanity. Oh shit! Está a preparar a nuke. Then we will defeat you together. Thou dare pit mortal will against the divine. Well, behold, the deepest abyss of despair. People of Renacita, please. Eu pensava que ela ia utilizar no que volta. Unite with all your will and hope. Resistance. The fate of Renacita is mine to decree. Even the Threnodians. Ah, ainda tem mais, ainda bem. Previ o futuro. The final stand. Ha! Too bad that won't bring us down. The light of hope has pierced the dark tide. Leviathan. E que porcaria de equipa é esta? Até eu estou confuso. My gospel shall resound across the tides for eternity. Still trying to corrupt us with your whispers. Wait. It's the people of Renacita. They're singing for us. Even in the depths of despair, the song of hope echoes. Hear it well, Leviathan. This is your requiem. No matter the suffering, our courage carries us onward. This is the hymn of humanity. Eu nem sequer estou a dar dano, pois o tipo está bem lá no alto. My will suffereth no defiance. This is my kingdom. Every crime you commit will be answered in full. Até parou a música. Awaken from the storm. No matter how great your power, do not presume to claim our future. False divinity, we will tear your delusions, drag you down from your hollow throne. In the name of the imperator of the heart, be gone! My power, my strength. Your form is shattering, and your
nightmare! Break asunder! Watch closely, Leviathan! This is the wheel of humanity! Count me in two, Rover! E aí, ela não está a aguentar nisto. É tanto uma só vez. Time to end this once and for all. Leviathan, prepare for your final reckoning! Raise the tide, Rover! O bicho não estava a aguentar. Aquilo era impossível. Calma, ela está a copiar o pessoal. Ela começou a copiar, isso é fixe. Por que é que não misturou isso em gameplay, hein? May you now be bound by the weight of humanity's hopes. Abraxas! Why has Sol betrayed us? It's time to absorb the dark tide. I'll split the gem from its physical form. Isso foi interessante. Tirou literalmente tipo o dump ao meio da prisão. Paths were never truly opposed. One day, they shall cross again. Remember this. We were once your wastelands. Oh shit! Sério, é só Lord Dump a ser atirado a meio de uma música, chat. Eu nem consigo falar direito. Uma das minhas suspeitas, eu acho que acabou de ser confirmada. Let its light banish this final darkness. Renacita will surely know a lasting dawn. Realmente, uma das minhas suspeitas eu acho que acabou de ser confirmada. Pronto, este lugar está feito, chat. This calamity ends here. For good. That Primus got what he wanted. He fulfilled the fate he desired for Renacita. The Threnodians' creatures... E quem é este gajo exatamente? They never broke through our defenses. Ele deve ter vindo do Wanglong, não é? It seems that all is resolved. Pelo menos é aquilo que eu acho. Obrigado, não estava à espera disto. I only played a small part. It was the courage of these warriors that truly held the line. O meu tempo de reação aumentou? Ou eu não sei?
I'll continue with my mission. Scar from the Fraxidus. Did he escape again? É claro que ele escapou. Eles têm a porcaria do escritor, faça aquilo que for possível. The mastermind either. That Cristoforo got away. But don't worry, I will hunt him down. That Fraxidus. O gajo foi preso e saiu tipo na boa. But our city-states are weakened. We must rebuild. Recover. We cannot join this hunt. Survivors deserve more attention than criminals who deserve to die. Rest assured, we're not forgetting. Sério, eu gosto muito da forma que este tipo age. Thank you, heroes of Renacita. Is that Cartathia's voice? Hey! Cartathia! You're welcome! Como é que te sentes, Cartia? Eu quase nem tive tempo. To myself now. Let's meet in Raguna City. Righteous. Defeating Leviathan was just the start of Renacita's new era. There's plenty of cleanup work ahead for everyone. Each day to come holds more hope than the last. Bem, aquele tipo pode sempre ressuscitar. Septimont will have many matters demanding our attention. Raguna will be no different. Leave Septimont to us. Raguna's problems, well, they're looking a lot more complicated than ours. Once everything is settled, will you come home to Septimont City? I will. We will meet again, heroes. Phoebe? Huh? Is everything alright? You looked like you were somewhere else just now. Oh, I was just thinking how the Blessed Maiden's voice sounded just like the heavenly voice during the Carnival. So, I was wondering about the Sentinel's messages we heard before. Was it? Do you think their advice? Consume healthy food, such as the loris salad. What? Era ela. Huh? Eu nem tive tempo para reagir, desculpem-me. Eu literalmente só tenho a opção ler um. Literalmente, pois não há tempo. This calamity is past, but now Raguna must face a harsh truth. Primus Fenrico gave his life to stop the Dark Tide, and the Sentinel is gone. Bem, alguém tem que virar o novo Papa. For the Ragunesi, what fills their hearts now is likely sorrow and uncertainty. Credo, o lugar ficou todo destruído. E no que se todo destruído é apenas alguns potes. But at the same time, Lady Carlotta, we've finished tallying all our losses. Here's the full report for your review. Thank you. Secure all salvageable relief supplies first. The remaining personnel should assist the Thessalians in treating the wounded.
Rosemary has already dispersed the family's medicine in mist form. Thanks to that, treatment has been smoother than expected. The injured will be tended to shortly. Repairs on the Genesis Nexus are still underway, but some damaged common echoes are already operational again. Que era aquele? Eu não me lembro daquele eco. Leave the residual dark tide frequencies to me. All right, crew, come lend a hand. Pero's got a whole mountain of tools over here. Like this rapid adhesive gun. If you're having trouble restoring the damaged buildings, Mr. Fulmin and I can help using our fortes. If Imperator were here, they'd be happy to see this. Imperator once said, "Let the winds of the past depart. The ships of this new era no longer need their guidance. No longer shall scroll and prophecy bind, but by humanity's will shall a new era be forged." É, nós conseguimos fazer isso. Por enquanto. I've now truly returned from the dead. Blessed Maiden! Please, just call me Cardathea. Renacita's divinity is no more, and with it, the Blessed Maiden chosen by the Divine. Phoebe, your faith in the Sentinel has never wavered, nor has it been blind. It stems not from obedience, but from a deep belief in their deeds and ideals. Imperator once led the displaced to these isles, yet what allowed the Ragunasi to stand firm upon the sea was not divine Eu não sabia que aquilo era but ecos. their own efforts. The statue in the city was built in their likeness, but it was the people who gave shape to the faith it stands for. Faith once united us. It was also what drove us to seek liberation. The path of civilization is never fixed. It shifts with what's being demanded at present. And it's the people of a civilization who decide what they demand. As it was in the beginning, and ever shall be. Everyone has their tasks to do now, but in the future... I want you to have this, Phoebe. Imperator entrusted me with this relic. Within it is Renacita's past, and its future. Já estamos a escolher o próximo Papa, chat. Renacita's future? Oh, but it's empty. Where is the recorded future? The future A cara dela. is already in your hands. I see. Thank you, Rover.
From now on, perhaps I no longer need to hide who I really am. So, I'll join in rebuilding Raguna too. Isso não vai dar-te a caça de volta. Por acaso eu me pergunto se a caça dela vai ficar agora normal. Não vou mentir, foi uma porcaria de uma jornada, chat. Eu mal posso esperar para a próxima cidade. Eu estou ansioso para a New Federation. Eu quero ver como é que vai ser. Eu ainda estou à espera de ouvir o flow original. Eu acho que eu, para sempre, eu vou ficar tipo, à espera que isso aconteça. Eu acho que nunca vai acontecer, mas... simplesmente porque é Kuro. Literalmente todo mundo pede para Vanguard faltar. Mas não querem. Por que escolheram esse frame em específico, hein? Este jogo eu acho que foi extremamente sólido. As mecânicas desta área e isso tudo também, em geral. Eu ainda estou realmente à espera da Vanguard faltar no quesito de música. Eu provavelmente vou ficar para sempre à espera. Eu acho que o ar também foi algo bué fixe que eles meteram. Eles disseram que eles vão meter alguma coisa diferente, talvez na próxima área. Mas sério de ideia o que é que seja. Eu acho que ainda nós não tivemos a live stream do Wuthering. Mas é suposto ver uma live stream, não é? Mas já, rápido, hein? Rápido! Demorou 6 horas isto. E eu pensava que iria demorar apenas 2. Eles meteram os 2! Eu acho que a parte mais fixe foi ver o login inicial. Tipo, não em cutscene, mesmo em área, sabem? Aquilo foi tão fixe. The recovery in Raguna City is nearly complete. Thank you so much for your help, Rover. You're welcome. By the way, Phoebe, have you seen Galbrenna? Miss Galbrenna? Quer dizer, mas também ainda não pararmos. Ainda há mais, eu acho. Nesta live stream provavelmente vai estar já feito. Só vamos terminar estas coisas e fazer o do Xiuan, ou seja lá como é que o tipo chama-se, na próxima live stream. Sério, eu gosto daquele gajo. O tipo parece ser web chill. E eu nem consigo dizer o nome dele de forma correta. Provavelmente vamos levar ela para Black Shores. Fantastic fizz and freeze gelato. Extra large. Thanks. Será que espécie de nome é esse? They say if you mix mint, viscum berries, mastic nuvola and cream in just the right proportion, you get a gelato that's not only packed with flavor, but sharp and cool enough to clear your head.
Como é que raios tens a receita em mente? Okay. But how are you feeling with that thing in you? We've wrapped everything up here. Best we get to the Black Shore soon. É aquilo que eu estava a dizer. É se vocês olharem tipo na arte dela, ela tem a Plum Blossom, não sei se chama-se aquilo. A flor. Non-stop about craving something cold. I said nothing. Estás a falar sobre ti mesma, certo? Hey, I'm human too, you know. I'm allowed to want good food. Never mind, let's go. Espera. Abby, time to dig in. I've been dying for this. Alimentar o bicho, Miss Margarita, 1 extra large 40-astic fizz and freeze gelato, please. Thank you. Eu pergunto quantos takes demorou para dizer isso. Darkest hour. Now it's my turn to make sure our heroes eat and drink like royalty. Here you go. Double the scoop on the house. Oh shit! What the hell? What? Que raios? Oh. What? I can't manage this on my own. Want to split it? Isto era literalmente a minha resposta. Uou, nem algo assim tu consegues lidar com? Não, eu conheço alguém que consiga lidar. Abby, rápido. You don't have to carry it all yourself. Salva-nos. Sometimes it's okay to lean on someone else. Wasn't that your line? Oh não. Estamos tramados. So, one side each. Ugh, finally full. I think it's time for a nap. A pior parte é que de dois. Wish fulfilled. All right, time to head to the Black Shores. Yeah, their ship should have docked by now. Eles terminaram pela noite. Era tipo, o quê? De tarde? Eles terminaram o gelado pela noite, chat. Holy shit. Aquele homem. He's the leader of the Ghost. Strong. Nós nem sequer sabemos quem ele é. Cross lightly. I teamed up with him once while hunting in the new Federation. He tried to recruit me, but I'm used to working alone, so I turned him down. They've got quite the network. I got that lamp terminal through Eu nunca vi ele. Quem é esse gajo, por acaso? But I think he's all right. He did join the fight to protect Renacida after all. If you ever find Eu yourself adoro in que the este new tipo aparece tipo, nos lugares mais Federation, aleatórios you'll probably possíveis. get to know him better. É super engraçado. O tipo já deve ter virado mesmo. Eu não sei qual é tipo o status dele agora na cena, mas eu acho que ele deve já ter virado tipo mesmo agora, a esta altura. Onde é que está uma coisa boa? Vamos lá. Bem, de volta para o Porto, onde tudo começou, chat. Olha, temos aqui o alto. Quer dizer, não foi este Porto exatamente. Foi um no outro lado, se eu não estou errado. Well now, Rover! Looks like Renacida has been tied up with a neat little bow. The other bloom bearers have already headed back to rest. They burned through every drop of strength out there. Once we've handed out the Threnodian's gem to Tethys, I might even allow myself a few hours of real sleep. Obrigado a vocês todos. If it weren't for the Black Shores,
we'd have been completely ensnared by Leviathan's schemes. On behalf of the people of Renacita, please accept our deepest gratitude. This is what the Black Shores does. We're just glad we earned our keep. Antigamente eles não eram bem-vindos, não era? This real conversation we've had since everything ended. Thank you very much, Galbrenna. It's a shame I'm not able to absorb the Threnodian's gem. Not in my current state. It would throw your power completely Essas duas são tão fofas para ser, mas... Leave it with me. And really, I couldn't have done all this alone. Everyone played their part. Still, if you hadn't come to kill me, we never could have pulled it off. Honestly, pulling off a fake... Esse é o elogio mais estranho possível. Obrigado por fiz matar-me. Without flinching or getting caught? Yes. Not exactly. Isso é completamente insano. Luckily, with a clear target, there's always a way to make the shot land. I didn't need to take you on, just sell the scene. Blessed Maiden down in one. Easy enough. Não funcionou lá muito bem para mim. É realmente uma profissional? What? No praise for my performance? Nope. I was planning to use this whole affair as a play for next year's Carnival. Would you like to join us, Galbrenna? The Sentinel once said they didn't want the people to mourn their passing with sorrow. What they truly wished to hear were songs and laughter. We'll be inviting our friends from Septimont too. I do hope you'll all come. Se eu soubesse que seria revivido e morresse nas mãos dessa mercenária. Eu vou ganhar o Laurel novamente. Claro, vamos ser a opção mais chefe possível. If you dare skip it, I'll drag you there myself. Eu aceitaria se apesar 2 vezes. But for now, it looks like it's A time pior to parte é que eu tenho que ficar atento que esse jogo já me deu tipo jump scares de opções em cutscenes. Nem dá tempo para ler. Raguna's affairs will no longer be decided by the Order alone. Instead, the Montelli... Mas realmente é a primeira vez que eu fecho opções tipo em cutscenes em si. Bem estranho. We will begin addressing the wrongs the Order has committed. Raguna's future belongs in the hands of its people. It will be led by their shared will. Our family will also continue expanding Renacita's overseas trade routes. Perhaps one day we'll cross paths again in a distant land. And should you ever return to Renacita, know this. You will always be our most honored guest and dearest friend. Not just us, but these little echoes too. We'll hold this bond close. Always. If you ever visit any fascinating places, promise you'll tell me all about it. I'll turn your adventures into verse and have them sung across Renacita. Rover, remember not to overdo it. Eat when you're supposed to. And don't forget, life is meant to be enjoyed. To meet and to part is a part of life. So please accept this blessing I offer in my own name. May your eyes always shine bright with clarity, and may love and light guide you on every step of your journey. This wide, free world has always been your stage. Wherever you go, I believe you'll always shine as its brightest star. Agora dissemos obrigado a todos ao alto género. Não podemos partir imediatamente. See, Augusta? Told you Não podemos já ir para o próximo patch. Yun, tu
Septimon's mess is mostly sorted now. The Senate can deal with the rest. We don't do rush goodbyes around here. Eu só acho pena não tivemos lá muitos personagens de Septimote. Para ser verdade. Quer dizer, por enquanto, nós com certeza vamos voltar para aqui a alguma altura. Yes, we've been chasing victory all along. But with you, it feels like victory itself was itching to catch up. Next time we meet, you'll be even stronger. As will I. I'll be a gladiator who can stand toe-to-toe with you. Your strength comes from deep in your heart, unshakable and selfless. It shines above Septimont and reminds everyone what being a hero truly means. Fighting by your side has been an honor. By the eternal blazing sun, your name will be remembered in Septimont forever. This world will never forget what you've done for us, Rover. Essas três deusas foram bastante Septimote, não, tem mais. Got it. We're throwing a huge celebration in Septimont for this victory, and the Raganesi will be there too. Realmente eu acho que eles poderiam ter feito mais com Septimote. It's Cetus the Tidebreaker. Are you here to see our captain off too? I remember the moment we met him like it was yesterday. O único lugar que eu não vejo tipo, algum personagem vir é das ilhas. Aquela em que nós fomos tipo à pesca, sabem? Esse é o único lugar que não vejo. Vamos nos ver novamente, eu estou certo disso. Como já disse, nós provavelmente vamos voltar para aqui a uma altura. 100% certeza. É caso vocês não sabem, Ternodians e isso tudo simplesmente não morrem. Mesmo se tipo matarmos ou prendermos, eu acho que eles simplesmente não morrem, sabem? É por isso que o Overtrax pode voltar a qualquer altura. É quase a mesma situação que tivemos tipo agora com este bicho, com este Ternodian. Good news and bad. O problema é que este eu acho que conseguimos prender. Tethys is already running a full power analysis as we speak. However, the gem we've recovered was incomplete. Poderia ser que o Chimera comeu uma parte daquilo. We're still investigating the cause. But look, successfully containing A opção mais engraçada possível. with the Ternodian's power? No small feat. It's already a huge step forward in our fight against the Ternodian and the Lament. If the Ternodian is truly bound to civilization, who's to say another one won't return to Rinacida in some new form? É basicamente aquilo que eu estava a falar sobre. Still, even if that happens, it won't be reclaiming this piece of its power. That gives us a window to prepare. Rinacida, the land of echoes. If tacit discords can be manually converted into echoes and become tools to fight the Lament, then maybe the Ternodian might also be something we could transform. Heck, maybe even utilize. But that's all theorizing best. Está a pensar demasiado alto. For now, we'll need to wait until Tethys completes its analysis before drawing any conclusions. Well, I'm glad it helped. I'll be on my Não, vai way haver mais. Com certeza vai haver mais. Rover. Chat, é um show live service. É claro que vai ter mais pessoas a ser recrutadas. This kind of synergy doesn't come knocking twice. What do you say? Everyone in the Black Shores has made it their mission to stand against the Lament. Our goals are the same.
and we've been walking the same path from the start. I know you're not the type who likes being tied down by titles. But just remember this. You're not fighting it alone. So... Toma o tempo para reconsiderar esta oferta. This flower marks you as one of us. Whether you join us or not, if you ever run into trouble out there, the Black Shores will have your back. I see. I'll take it then. Oh, one more thing. My last terminal gave out after I used it too much. Think the Black Shores could lend me a new one? O terminal dela basicamente explodiu. Bem... If you want it, then you will have to take it. Se tu queres, então tu vais ter de tomar. Oh, come on, Rover. Just give the lady what she wants. Desculpa, chat. Thanks. Well then. A referência era demasiado para ser passada. Tu ainda não me disseste o teu nome real, exatamente. Estava à espera que nós esquecêssemos. Angel. That's my real name. O nome normal comparado ao outro gajo. Xiu o quê? Hold on a sec. You're not planning to jump into the sea, are you? I can get you a boat. LOL. Eu não vou mentir, isso foi engraçado. Bem, o teu barco, bem, não é muito durável? Don't worry about her. Nothing's stopping that one. Storm and no raging sea. Eu espero que ela tenha stamina infinita. Senão ele cai no mar e morre. Talvez ela apanhe uns daqueles extrem pelo caminho. E deixa eu, tipo, o que é ser aquelas coisas? Aquilo não estava ali antes? Eu tinha reparado aquilo antes, mas não tinha percebido o que era. Exatamente. Ah, sim, o Cristóvão Colombo. You do love to make a person wait, don't you? I'll take a câmera, mas ainda assim ela necessita da stamina. Right under Míng Ting's nose without setting off a single alarm. Delicious. Tell me, how did you come up with that little idea? Let's just say it was inspired by the Somme Noir. Imagination, after all, remains humanity's sharpest blade. As the dark tide spread and I was pulled in deeper, the mark of the dark tide you left in me allowed my frequency to merge with it. Of course. And through Leviathan's power, I was able to read that frequency and depict you back into reality. What? Que crash? Leviathan's power of assimilation blurs the line between imagination and existence, turning fiction into fact. But of course, none of it would have worked until Leviathan slipped the Sentinel's leash and reclaimed the reins of the Dark Tide. It cost more time than I'd have liked, but everything unfolded exactly as you scripted. Such precision, such devotion. Bravo. A trial, nothing less. Sério, eles escolheram mesmo bem o autor para o Oscar.
So long as humanity remains cradled in the Sentinel's arms, it will never walk, let alone evolve. That is why I wrote this final act. And those who cannot transcend their limits and overcome their lesser natures will remain imprisoned by their own making. Well, such souls deserve no salvation. No souls deserve salvation. Why even try? This world was born from chaos and exists in disorder. The only winning move is to be worse, wilder, to out-chaos the chaos. Every noble act of salvation only makes chaos hungrier. Chaos. You want to destroy to save me. Desculpem-me. Agora está Stranger of Paradise na minha cabeça. Holy shit. You sound disappointed in how this story ends. Did I say that? Chaos the chaos. The stories have always been a treat. Screaming crowds drowning in despair, a world tearing at the seams. Ainda estou a achar isso engraçado. Every unraveling. Chef's kiss. If they cannot overcome the pain, then let them fall straight into the ending I want. Chaos. An eternity of chaos and suffering. Chaos. That's why I chose to work with you, dear playwright. Speaking of which, quill bearer who toys with hearts, your sins weigh as heavy as mine. Tell me, where will your ending play out? It has already been written into the script. But until I reach it, as long as breath remains in me, I will haunt the stage like a phantom. A reminder that one must always look forward. Sharpen thyself and temper thy soul. Oh, Rover wasn't wrong about you. You really are a cruel, extreme man. Sometimes I think you might be even more insane than I am. Insanity, reason, or something in between. All our choices born of Ainda sinto falta das calças de onigiri do Scar, né? Aquilo era bué funny. Both seek to change it. For beneath such tides, no one is content to remain merely a humble servant. You lost the gem I entrusted to you, Christopher. Forgive me, but haven't we already seized what we truly desired? You see, even the beyond forged from Leviathan's power couldn't endure. It fell short of the perfection you long for. But if you wish to try again, I remain at your service. Tell me, how much of it remains within you? Not much, but enough to make use of. I fulfilled my promise to complete your finale. Let this be the last note of our symphony. As you wish. My sincerest gratitude for your wonderful performance, Lady Frolova. May you find the strength to create the beyond you once envisioned. If this world truly cannot change, perhaps I will seek a new path for myself. Huh. I would have thought someone as stubborn as she would learn to adapt. But, Grand Architect, are you really going to let her walk off and do as she pleases? Of all of us, you are the last one with any right to judge her for following her whims. Judge?
You wound me. I'm far more faithful to my indulgences than she ever was. No. I just want to tag along and add a few more flourishes to her symphony. There are still greater matters that demand your attention. Though our roads diverge, our ideals remain as one. In the end, they all lead to the same place. Separation is but the prelude to possibility. All so that humanity may cross that final gateway into eternity. Our goals in Jinjo and Rinasita have been fulfilled. A Threnodium's resonator, an artificial Threnodium, and a second resonance awakening. We now possess both the knowledge and the means. Next, it is time we turn our gaze to our accomplishments in Lahai Roy. Isto foi interessante, mesmo que a parte de caos ser bem engraçada para mim. Mas ok, agora podemos mudar a aparência do nosso coisa. E o show está obrigado para fazermos isso agora. Não sei porquê. Mas ok, vamos fazer como eles queiram. Neste caso nem sequer nos obrigaram. Eu acho que vou ficar com o mesmo. Eu gosto de Rinascita, mas eu acho que vou ficar com este. É o nosso primeiro terminal. Esta foi interessante, chat. Eu realmente acho que este provavelmente foi um dos melhores pets que nós já tivemos. Para ser verdade. O que é que resta aqui a acontecer, hein? Está vermelho aqui novamente a espalhar-se? Agora tem o Tetis System por aí, não é? E aquela torre está em vermelho, aquilo não é bom. Eu acho realmente que esta foi uma das melhores histórias que tivemos em Wuthering. Ainda tem algo que eu necessito de saber. Ok. Existe algo que queres perguntar sobre a Abby? Não tem coisas relevantes. Falou o nome da Abby. Abra, sou Alexandre. Se eu me lembrar alguma espécie de demónio, se eu não estou errado. E aquele bicho falou como se aquilo fosse um traidor? Abby? Então provavelmente talvez a Abby em si seja um Ternodian. É possível. E sobre o Sharding Paradise? Sobre a Abby? Eu já perguntei sobre isto. Bem, eu realmente acho que foi um dos melhores pets que o Wuthering Waves já teve. Eu também adorei a história da Galbraith. A história dela é extremamente boa. Em seguida é ver aquilo que basicamente vai dar, chat. Isto ainda não terminou. Quer dizer, esta live sim provavelmente já vai terminar. Mas na próxima eu vou fazer a história do outro tipo. Que é um estranho, uma terra estranha. Isso é na próxima live stream. Não nesta. Porque essa deve ser a história do Xuan, ou seja, ela me chama-se. Não sei dizer o nome dele. Mas ok.
Por hoje isso é tudo, chat. Já é quase... Quer dizer, já é 21 horas. Se eu tivesse utilizado o meu horário antigo, eu provavelmente já estaria a iniciar esta live. Mas ok. Por hoje, isso é tudo. Então, gamers, eu vou ficar por aqui. E eu vou parar de chegar. Vejo vocês na próxima live. See you, chat. Say no more.